Mineja. My lady, my sister Kai. I'm going to get you by. Esola angayegeber. Mungu wetu ameshinda na ni mshindi na anaendelea kushinda. Hiyo ndio wimbo inasema hivyo. Tuinue mikono tumpatie Mungu wetu makofi na shukrani. Watu wetu wa Narok, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto yuko hapa pamoja nasi katika ibada hii ya leo. Tuinue mikono tumpatie Yesu makofi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mama wetu wa taifa, Mheshimiwa naibu wa rais na viongozi wote waliofika. Tunapoenda kuanza ibada yetu ya siku ya leo, ningependa nikaribishe Bishop Karia atufungulie kwa neno na maombi, kisha tuendelea na ratiba ya ibada yetu ya leo. Karibu Bishop. Niomba zote wale walio na kofia tukapate kama sio rasmi kutoa kwa ajili ya heshima ya Mungu. Baba wetu ishie juu mbinguni, tunakupenda. Hakuna Mungu kama wewe na hakuna baba kama wewe mfalme. Umejaa utukufu Baba, umejaa nguvu, umejaa mamlaka. Wewe ndiye Mungu peke yako mfalme. Umejulikana vizazi hadi vizazi kwa sababu ya uaminifu wako. Sisi tu watu wako, kondoo wa malisho yako Yesu Kristo. Tumenyenyekea chini ya kiti chako cha rehema. Wewe ambaye umesema ya kwamba huruma na rehema zako ni mpya kila asubuhi, ndio maana hatujaangamia Baba. Tumenyenyekea chini ya miguu yako, wewe ambaye sio mwepesi wa hasira.
wewe ambaye ni mwingi wa rehema, wewe ambaye kwako kuna msamaha na ili ukapate kuogopewa Baba. Tumenyenyekea chini ya miguu yako Mfalme mchana wa leo Baba, tukiomba rehema, tukiomba utakaso mkutano huu wote Baba. Mahali pote tumekukosea Mungu wetu na Baba yetu, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo Baba, tunaomba rehema. Tunaomba ukaturehemu Mungu wetu Mfalme. Umesema hata kama dhambi zetu ni nyekundu kama damu ama kama bendera, utaisafisha Baba, itakuwa nyeupe kama sufu. Na ukasema ya kwamba tukikubali na kutii tutakula mema ya nchi. Tumekubali kabisa kuoshwa na kutakaswa na hiyo damu yako Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu mkubwa ambao umetupatia kibali kuwa na rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto na naibu wake na viongozi wote wa nchi ambao umewaleta mahali hapa. Hakika neno lako ni kweli ya kwamba wewe hauna mapendeleo Mungu wetu. Kila anayetenda haki anakubalika Baba. Ninakushukuru kwa sababu ya wenyeji wa nchi hii Mfalme, na wa area hii hasa Mfalme, hata na mtumishi wako Soipan Mfalme, ambaye umemuinua kutoka katika mavumbi na ukamketisha pamoja na wafalme. Tunajua hii sio kasi ya mwanadamu Baba, imegharimu uwezo wako, imegharimu ukuu wako, imegharimu uwezo wako. Nani kama wewe Mungu wetu? Nani kama wewe Baba yetu? Tunakutukuza maana ukuu na nguvu na sifa zote ni zako. Asante kwa ajili ya president na wote ambao wamesafiri pamoja na hawa. Huu mkutano tumeuweka wakfu kwa ajili yako Mfalme. Wacha amani yako ipitaye wakili zote za wanadamu ikalinde na ikahifadhi mkutano huu kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba. Tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Rais, kabla tuketi, ningependa nikaribisha kila mmoja kanisani. Na kanisani huwa tunasema salimia aliye upande wako wa kushoto na wa kuume, mwambie karibu kanisani. Labda haujapata nafasi ya kumsalimia tangu ulipokuja, mwambie karibu kanisani. Rogeleta hadi yake karibu kanisa. Kiti yanga jenga ita nakara negibwa ile bunyorgenembe negibwa sisanga yang. Kaja tungana ko julwajo kiti ita atende tangarake enchipa yangai. Kajo yulo. Asante. Nasema ya kwamba ni wangapi wanajua kwamba tumekutana leo hapa kwa sababu ya jambo moja, kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa matendo yake makubwa, aswa kupitia dada yetu Waziri Soipan ambaye ametoka katika kijiji hichi, mahali ambapo rais wa kwanza tangu dunia iumbwe kukanyanga hapa ni rais wetu mpendwa. Hakuna rais amewahi kanyanga hapa. Na kupitia hiyo, wapendwa, ni jambo la muhimu. Mheshimiwa Rais, ninajua umekuja kabla huja kuwa rais. Leo umekuja officially. Nataka kwa hiyo heshima yote, kila mtu ainue mikono. Tunaamini Mungu anayejibu maombi. Tunaamini Mungu anaosikia maombi ya wote wanaomlilia kwa roho safi. Tunaamini ya kwamba tunapomwambia Mungu jambo katika unyonge, Mungu anajibu katika ukuu. Tukimwambia katika unyenyekevu, anajibu. Tuinue mikono wetu yote. Ningependa ushukuru Mungu kwa lugha yako, kwa ile lugha unajua. Usingoje mtu akuombe kwa ajili yako. Ningependa wewe mwenyewe umwambie Mungu kwa lugha yako asante. Asante kwa ajili ya rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye Mungu amemwezesha kufika hapa. Asante kwa sababu ya viongozi wa serikali yetu. Asante sana kwa sababu ya Soipan ambayo kupitia yeye Mungu ametupa nafasi ya kwamba leo neema ya Mungu kupitia serikali yuko hapa. Tuinue sauti yetu wapendwa. Ningependa umwambie Mungu kwa lugha yako asante. Asante Mungu hata kwa sababu ya mambo mengi. Moja ikiwapo ni uhai. Pili ikiwapo ni amani katika taifa letu. Tatu ikiwapo ni ushirikiano ya undugu na upendo ambaye Mungu ameachilia katika taifa letu. Bwana, tunakushukuru hata tunapoenda kukusifu mchana wa leo, tunapoenda kukuinulia mikono yetu, tunapoenda kukutukuza kwa seze na vilimbi na baragumu yaliyayo kama vile imeandikwa katika Zaburi 150. Bwana, tunasema ni asante. Uwepo wako uchukua usukani, na tunajua kwamba wewe mwenyewe Mungu umepokea sifa zetu hata kabla hatujasifu. Katika jina la Yesu Kristo, watu wote waseme amen. Hiyo amen sio ya watu wako kwenye hii hema. Watu wote waseme amen. Ni hii hema tunasikia ya rais ndio iko na neema ya amen, na hii ya pastors. Wote tuseme amen. Tusalimiane, sema amen. Unajua kanisani tunasemanga Mheshimiwa Rais,
tunakwanga na kabaridi tunafukuza kwanza, alafu ndio ibada ingie. Na hiyo baridi tunafukuzanga kwa kushout, tunafukuzanga kwa kucheza. Na kwa hivyo tunapoenda kupokea sifa na kuabudu, ningependa kila mtu kuwe na huru kwa dakika chache tu tumtukuze Bwana. Ukisikia kuruka Kimasai, naona kila mmoja amefaa ameng'ara Kimasai, mpaka mama yetu wa taifa ameng'ara Kimasai kabisa, mpaka siku anamjua nimeshangaa. Neema ya Mungu iko hapa. Basi ningependa nikaribisha waimbaji watuingize katika sifa, tumtukuze Bwana. Tuwe huru nyumbani mwa Bwana, tumtukuze Bwana. Karibuni sana. Sauti kidogo tu. Kwa kweli. And I said I sit down. Aya. Na indo ya yolo. Aya. Oh baba ya go yolo. Engineer no rai. Na indo ya yolo. And I said I sit down.
aya, 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 aya. Oh, Baba Yago Yolo, English yes, Ivan, I know ya Yolo, and I said it's aya, 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 aya. Oh, Baba Yago Yolo, Olo Shalarmasai, I know ya Yolo, and we didn't ever know the aya, 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 aya. And I said, I said, 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 I'm gonna buy and I said, and I said, I said, I need good trouble, and I said, I'm gonna go long trouble, and I said, in a Naribu, and I said, 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 in a Naribu, and I said, and I'm a Shivagino, and I said, 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 Baba Yago Yolo, Engineer no lie, I know ya Yolo, and I said, Baba Yago Yolo, Engineer no lie, I know ya Yolo, and I said, Engayay, Biolo, Engayay, Vinyera Serema, Musara Jomaru, yo. Engayay, Biolo, Engayay, Vinyera Serema, Musara Jomaru, yo. Enjoy Mother, Biolo, Engayay, Ega de Wolo, Biolo, Engayay, Edu Maso, Biolo, Another Wolo, Biolo, Amalaya Shanga, Amalaya Shanga, Amalaya Shanga, Amalaya Shanga, Oya Shanga, Amen. Tuwapatie makofi, tupatie Bwana wetu Yesu makofi. Asante sana, basi tunaweza keti wote kwa heshima. Asanteni sana Mheshimiwa Rais, asante sana. Hiyo wimbo inasema kwamba ni Mungu anajua kesho yangu, na kwa hivyo nitamsifu, maana kesho yangu ameitengeneza na itakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo ni siku Bwana ameifanya, ni siku ya sisi wote kufurahia, ni siku ambao sisi wote tumekuja kumtukuza Bwana. Na kwa hivyo kwa wakati huu ningependa tuende katika awamu nyingine ya ibada yetu ya kusikiza neno la Bwana, na kisha baada ya kusikiza neno la Bwana tutakuwa na muda wa kuomba, na kisha baadaye tutapokea viongozi wetu na tunaendeleza katika ibada yetu ambayo itakuwa fupi, haitakuwa refu. Na kwa hivyo ningependa nikaribishe mtumishi wa Mungu Bishop Gabriel Olepulei akuje aombe kwa ajili ya neno, na kisha Bishop John Kisotu wa AGC akuje atupatie neno la Bwana. Karibu Bishop. One, two. Your Excellency, President, Excellency, First Lady, Your Excellency, the Deputy President, tunashukuru Mungu. Nataka tuombe kwa ajili ya neno la Mungu kwa sababu ya kumpatia appointment Soipan. Tumekuja kama maaskofu Kajiado na Narok na kila mahali. Mungu awabariki. Naomba tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu nakushukuru kwa neno lako mchana wa leo. Asante kwa sababu Mungu umetuleta mahali hapa mbali na karibu, tumekuja ili kuja kushukuru Mungu kwa sababu ya mmoja wetu ambao Mungu ameinuliwa.
Tunakushukuru kwa neno lako. Ninaomba mtumie mtumishi wako kama chombo kwa utukufu wa jina lako. Asante ni kwa sababu ya viongozi wetu, president wetu, naibu wake na viongozi wote walio hapa. Ninakushukuru Mungu maana wewe ni Bwana. Kwa jina la Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Naomba tuweke mikono yetu pamoja na pomlete mchungaji, mtumishi wa Mungu aweze kutuletea neno la Mungu. Amen. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, Honorable C.S. Soipan, ambaye ndio sababu yake tuko hapa siku hii ya leo. Wageni wote waheshimiwa ambao wameweza kufika mahali hapa, kanisa la Bwana na community ya sehemu hii ya Leshota, na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Bwana asifiwe. Ayora grande pogin dangarne Yesu enda suba mesis Yesu. Umekuwa rafiki Wala lang no rais lang irol chore lang wasiba. mara yako ya kwanza kama rais kufika mahali hapa, Hona ngarino enedokoya ewo ira rais le Kenya. lakini umekuja mara nyingi tu, Yewo ngarin kumogoling. hata umekuja kwangu nyumbani Yewo mbaga nkanga itia. wakati nilikuwa ninatawazwa kama naibu askofu. Aba agraya put mara deputy asho oloti Lord Bishop. Na umeendelea kuja hapa mara nyingi. Ni waka igili ngarin kumo. Hii inaonyesha upendo mkubwa sana Kirodolwa nenyorra kirogoling. ambao uko nao kwa jamii ya Naigara na Wamasai kwa jumla. Enyorra niara dialo mase lona egara olosho bogen lema. Na umedhihirisha hiyo tena kwa kumteua mtoto wetu Soipan Toya awe waziri katika serikali yako. Nindo kirodoli yoga enyorra kito kirolosho lema. People ninta engara yang ananyiri Soipan mede minister ya dokoya entomono ni ananira yango bermasai. Ananira yangair Masai. Ambaye amekuwa waziri wa kwanza katika jamii ya Masai mwanamke. Ninye entomono ya dokoya nedara ako minister ana nejumir Masai. Na sio tu hapa Kenya, nafikiri ulimwenguni kote. Nemere Kenya ke kagere seo nalolonga. Maana hakuna mwingine amewahi kuwa waziri. Amu media ipina takata minister. Kwa hiyo tunakushukuru sana rais. Kindiya na show leng sabo orais lang. Umetupatia upendo mkubwa sana. Ndodwa yoga nyorara kidogo leng. Mheshimiwa Soipan, ukiwa mtoto wetu, Ananyiri Soipan irengera yang. kuteuliwa kwako Ore mpuroto ino. imeashiria ama imeonyesha ile kufikia upeo kama mwanamke wa kwanza Maasai kuwa waziri. Nitodolua empiri sabo kankai wenkoi ngono kitudumu yankai wenyuata irentomono edokoya olosho lormasai narumilorika. Tunajivunia sana heshima hiyo Kiwasareye tinanyito leng. na tunamtukuza Mungu Niki sisi yankai oleng. aliyeleta kibali hiyo juu yako, Waya wino mum shomarengi shwini. ambaye imekuwa ni heshima kwa jamii ya Wamasai wote. Nede yankanyiri nasabo oleng to olosho bogelema. Ninapenda kuwaletea neno la Bwana katika kitabu cha Esther. Kala yakindai orilangai tembukwe Esther. Mlango wake ni wa 4, Embukwe nye emadwe nye eongwan. mstari wa 14 pekee. Orgile nye letomo nongwan aninyake. Na inasema hivi: Nejonji. kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Amuri nigira ye terishara na ijana na kedumu enkai enjeunoto eimu enkai itoi.
ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. ore iyie wenkaji papa lino pookin nindaayaya. Walakini ni nani ajuae kama wewe hukuujilia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Kaka eng'ae nayiolo tenaa iyewuo erishata naijo ina tenkata naijo ena teyieunoto Enkai. Mheshimiwa Rais, nitaleta fundisho hili Olanyita lang no rais lang kayau ena kiteng'enare nikitaja mambo matatu. alimu mbaa naara ong'uan. Ya kwanza ni kibali, Ore enedukuya naa omom. ya pili ni wakati, Ore eniare naa enkata. ya tatu ni jukumu. Ore eneuni naa esiai. Ninaangazia hasa upande wa mwisho wa aya hiyo ambaye nimesoma, Kalo agira aing'ur oleng asipu naimaki akurraki ambaye inasema ni nani ajuae kama umekujia ufalme kwa wakati kama huu. ojo kang'ae nayiolo ajo nchere kang'ae nayiolo ajo kanyo piiyewuo erikore erishata naijo ena. Kibali ni neema ya Mungu tusiyoistahili. Ore omom naa empirisi Enkai nemenare yiok. Huyo msichana ambaye alikuwa anaitwa Esther, Ore ina toki naji Esther alikuwa wa jamii masikini sana. naa olormarei aisinak oleng. Tena alikuwa yatima. Naa enkerai okishi. Alilelewa na mjomba wa baba yake ambaye alikuwa anaitwa Mordekai. Olalashe menye oji Mordekai otubulua. Wakati mfalme Ahasuero alipohitaji malkia wa kujaza nafasi wa malkia Vashti, Ore peeyieu olaiguanani entomononi enye najing erishata e Vashti, mabindi warembo ilibidi watafutwe kote nchini katika himaya yake. ning'oruni ntoyie sidan naisul enkop tina kop apa natii Esther. Basi akapatikana huyo msichana anaitwa Esther, Netumi ina selenkei naji enkarna Esther. akiwa ni mojawapo wa mabindi. Ninye nabo ntoyie apa naatae. Akawa amepata kibali machoni pa msimamizi wao, Netum omom oleng tilo aitashekinoni oitasheki ninche. kama vile tu pia Mheshimiwa Soipan aliweza kupata kibali kwa wananchi wa Narok County hapo awali. Ena natondo enkanashe ang Soipan omom tedukuya iltung'anak le Narok terishata natulusoyie. Na kisha baadaye huyo Esther akapata pia kibali machoni pa mfalme Ahasuero. Nitoki ina kerai naji Esther atum omom tedukuya olaiguanani Serser. Na Esther huyo kama nilivyosema alitoka katika jamii maskini. Ore ina kerai naji Esther natolimuo naaji naa enkang apa namena oleng ing'ua. Labda nitoe tu shuhuda kidogo ya jamii ya Mheshimiwa Toya, baba yake pamoja na Mheshimiwa Soipan. Nendo mainishoru enkiti atini dorop ormarei le papa ai ole Toya la nye menye ashu ninye papa lenye Soipan. Nikianzia kwa baba, Aiterunye papa. unajua Mheshimiwa Rais ulipokuwa ukifanya campaign, Ore napakata orais lang easita campaign. ulikuwa ukiongelea juu ya kwamba Mungu atainua wale wa chini na kuketisha kwenye meza ya wafalme. Ngira paka aimaki ajo kedumu Enkai lotii abori nitoni tenebo orkituak. Na historia ya hii jamii ni kama hivyo. Ore enkatini ele marei naa nijia ikununo. Hapa ndio kwao kabisa. Ene taa enkop natoiunyieki Soipan naa ene enkang enye kabisa. Na Mheshimiwa Toya hapo awali mwaka wa 1974 alikuwa mwalimu wa Leshuta kule primary school. Ore papa ole Toya 1974 naa ormalimui apa tena sukuul. Alikuwa mwalimu mkuu. Ormalimui apa kitok le sukuul. Lakini pamoja na hayo pia alikuwa ni counselor wa county council. Nitoki ailepu neeku orkansolai le county council. Na wakati ule county council haikuwa na mshahara. Ore apa ina rishata nemeeta apa county council ormushahara. Alikuwa akienda council alikuwa anapewa marupurupu. Ore nelo council nishori enkiti toki najo Siku ya kwenda mkutano enkolong napuoi entumo. hakuna mshahara. Metii ormushahara. Ukiona hiyo nyumba walikuwa wakiishi, Your Excellency, utacheka. Tindole enkaji apa namanya ina rishata olaanyirie lang orais naa ikweni oleng enkaji apa Ilikuwa ni namanya nyumba ina rishata. kidogo ya rumu tuwili tu, Enkiti aji apa orumi are emanya. ambaye vile ilikatwa ni ya kushangaza sana. Imekatwa kwa upande ya urefu. Na tining'or ninye enchoto enikunaki enchetata naa ijo kitakwenisho olcheti le Hata ulikuwa unashindwa kitanda walikuwa wanaweka namna gani. Neeku ng'or apa ning'asi ajo ama dii eruat kaidi kunakini. Na mwaka wa 78 Ore olari lenkalifu nabo serikali ikatoa agizo ya kwamba huwezi kuwa mwalimu pamoja na kansela kwa wakati mmoja.
nejo sirkali mekure idimayu neeku oltung'ani ormalimui orkansolai sii tenkata nabo. Ikabidi sasa atoe uamuzi ataelekea upande gani. Niteru taa ajing ewueji negol kake nemut metaa lasima ake nemut nabo. Na yeye alikuwa anataka kulalia upande ya ualimu. Neyieu apa ninye neripaa enashoto ormalimuni. Lakini community walimwambia hapana. Nejoki olosho Maana alikuwa anawaelezea kwamba hapa ndipo chakula ya watoto wangu inapatikana. Amu kejoki olosho lai. Kwa mshahara ya ualimu, ingawa pia ilikuwa kidogo siku hizo. Lakini ndio afadhali. Akaambiwa hapana, hata kama watoto watalala njaa, wacha walale njaa. Juzi nilikuwa namwambia baba wetu ya kwamba ile kujitoa mhanga ulijitoa sacrifice. Ni hawa watoto ndio walikuwa nasemekana watalala njaa, ndio hawa sasa kina Soipan. Maana alijitoa mhanga. Na Mungu ameweza kubariki jamii yake. Walipoondoka kule shule walikuwa wamejenga nyumba kidogo, juu tu ya hiyo nyumba umeingia ya mbao. Maana ilibidi sasa, sasa ameenda upande ya council akaacha shule. Sasa akarudi hapa kuja kukaa kwa hiyo nyumba kidogo ya mbao. Na hiyo nyumba ilikuwa inaongezwa mara kwa mara. Watoto wanapopatikana kina Soipan ndio huyo. Room inaongezwa kidogo, inapanuliwa kidogo. Inaongezwa tena upande ule mwingine. Baka ikawa ni nyumba kubwa kiasi ambao. Na Mheshimiwa Rais Soipan alikuwa anatoka hapa mguu. Wale wakubwa walibahatika kidogo, maana wasasi walikuwa wanaishi kwenye shule. Lakini by the time ya Soipan, yeye ilibidi foot kutoka hapa mpaka Leshota. Unajua Leshota, Your Excellency, umekuwa huko 4 kilometers. Alikuwa anabeba kibuyu kidogo ya maziwa, ndio anaenda anaficha kwa kichaka wakati iwe ndio chakula yake ya manguli. Nena bengiri kukuri na rikule Nairobi nala isudoro mukongoni orine pebike robi peo kadake. Hiyo ama ni uji kulingana na ile imepatikana siku hiyo. Na gano oloshoro kuliolo ngina na kuliolo. Maana jamii walikuwa kweli hasla. Amu wale marina loshimari roore ngoba. Vile tu umesema Mheshimiwa Rais. Lakini Mungu anapeana kibali yake. Ambaye inatoa wale wanyonge, wale walio wa chini. Na kuweka pamoja na wafalme. Unajua hivyo Mheshimiwa Rais, maana hata wewe ulikuwa hasla. Na Mungu huyu wetu anayepeana kibali. Ni kwa sababu anataka kujionyesha ya kwamba ni Mungu asiyekuwa na ubaguzi. Ndiposa akamwona huyo msichana Esther ya jamii ya Wayahudi. Ndiposa ameona msichana Soipan katika jamii ya Wamasai, ili ijulikane ya kwamba ni Mungu asiyekuwa na mipaka, hana ubaguzi, anaweza kuinua yeyote awaye yule. Jambo la pili, ninaongelea juu ya wakati. Mungu alitoa kibali kwa Esther kwa ajili ya wakati iliyohitaji hivyo. Ilikuwa ni wakati mgumu kwa maisha ya Waisraeli. Ilikuwa ni wakati ambao walikuwa wanagandamizwa. Ilikuwa ni wakati walipangiwa kuangamizwa. Naye Mungu akatayarisha Malkia Esther kwa ajili ya sababu hiyo ya kukomboa watu wake. Wakati huu pia katika nchi yetu ya Kenya,
tolosho lang le Kenya. Hali ya uchumi imegandamiza wananchi wa Kenya. Ore erishata omali walameyu wenyamali enkoshoke ompukunot naijo nena nitorogonya iltung'anak kumok. Wakati uliingia mamlakani Mheshimiwa Rais, Ore piijing olorika orais lang ilikuwa ni likinyor, wakati wa kiangazi ambayo haijaonekana kwa muda wa miaka naa 40. enkata olameyu torrono nitu aikata edoli tiatua larin 40. Ni wakati ambapo changamoto nyingi tu zimechangia kuharibu uchumi. Enkata natasotote mbaa ngolikinot naapaasha ninyal oleng uchumi. Mvua haikuwa inapatikana, Nelotu olameyu chakula ikawa hakuna, neeku meetai endaa. hivyo ukarithi nchi ambayo iko na changamoto nyingi. Ning'amaa olosho arik oota enyamali kitok. Lakini ni kwa sababu hiyo Mheshimiwa Rais, Kake tenkaraki ina olayanyiti lang ndio orais Mungu amekupatia kibali peekincho Enkai omom kwa wakati kama huo, tenkata naijo ena ambaye ni wakati wa changamoto nyingi kwa maisha ya Wakenya, tolosho le Kenya ili kwamba ukaweze kuleta ukombozi piitumoki tempirisi Enkai ayau kwa enkordunoto nchi yetu ya Kenya. tolosho lang le Kenya. Pia katika hali ya mazingira yetu Ore sii terishata ormanyara lang tunaona changamoto nikidolta ngolikinot kumok ya mabadiliko ya hali ya anga onkibelekenyat naaponu na hali ya hewa onkibelekenyat enkijape ambayo ormanyara inaitwa global warming. neji te Kingereza global warming, yani Mvua imekosa kunyesha kwa muda, nirowuaju enkop nimin enchan. na tena ile masika ambayo tulikuwa tunajua hapo awali hakuna tena. Ore sii oloirrag lenkata oyieu eimaa yiok nitu aikata kidol laijo elo. Wakati hapo baadaye, hapo nyumaye, kulikuwa na mvua Eetai mingi apa tu enchan sapuk oleng na nyakati ya masika ambayo ilikuwa inategemewa, lakini kwa sasa hakuna tena. Keetai naarri enchan nashe oleng, enchan oltumbo. Hii maneno ya global warming is real, Your Excellency. Nemekure apa eetai naa kegol ena rishata amu keetai entoki nairowuaja Na enkop. kwa hiyo Mheshimiwa Soipan Neeku ore enaanyiti Soipan ameingia katika hiyo wizara ya mazingira etijing'a erikore ilo turrur climate change na forestry, ina rikore kwa climate wakati change ambao ni changamoto mingi sana. erishata nagol naa kumok mbaa naare. Na Mheshimiwa Rais, tunaambiwa ya kwamba kwa sasa nchi yetu iko na misitu 8.8%. Yani tolosho lang le Kenya forest cover. aikinyi oleng. Labda ukiongeza tu miti ya kawaida ambaye sio forest utafika 12%. Teniponaa nkuti timi nkuti keek ake naatai toonkaulele nilepu kidogo Na hiyo 8% iko chini ya ile mwongozo ya Umoja Mataifa ya 10% angalau kwa kila nchi. Na ore eneba entim tolosho lang naa ikinyi oleng, ketii abori pii ena kiwango natipikaki te dunia. Na kwa hiyo Mheshimiwa Rais, umeweza kutoa ile mwongozo ya kwamba kufikia mwaka wa 30 nchi hii yetu angalau iwe imefika 28%. Nintayio eutaroto nchere paa ore toolarin ooponu kuti nilepu entim metaa ina naji 28%. Na pamoja na hiyo ni kwamba tukaweze kupanda miti bilioni 15. Nijoki sii yiok pee kiun irkeek bilionini 15. Na Mheshimiwa Soipan alituambia siku moja ya kwamba mpango ni kwamba ikiwa kila mwana Kenya atapanda miti 300. Nijoki yiok enaanyiti Soipan nchere teneun pooki ng'ae irkeek ipuni kwa maisha yake kwa hii miaka 10 tekulo arin 10 tutafikia hiyo lengo. nee kibaiki ina roruata natipika. Kwa hiyo hii ni wakati mgumu kwa hali ya hewa ambaye Mheshimiwa Soipan ameweza kurithi. Nee enkata ena natang'amua ena nashang' erikore egol oleng. Ni wakati mgumu sana. Enkata nagol ena oleng. Ni wakati ambapo ni changamoto nyingi tu. Enkata natii ngolikinot kumok oleng. Lakini Mungu amekupatia hiyo kibali Mheshimiwa Soipan. Kake kaajoki kincho Enkai omom kwa ajili ya wakati kama huu tenkata naijo ena ambapo mazingara yako na changamoto nyingi. Eeta ormanyara mbukunot oongolikinot kumok. Maana alijua atakuwezesha. Amu keyiolo apake Enkai ajo tenikincho nekindimie ninye. Na hivyo pia kwa kila Mkristo. Na nije etiu te pooki ng'ae oiriko Yesu. Mungu ametupatia kibali. Ishoo yiok Enkai omom. Kwa wakati ambayo ni mgumu pia. Tenkata nagol. Kwa mfano wakati huu tunaambiwa maneno ya Shakahola na maneno mengine tu. Tenkata naijo ena tupukutuo mbaa kumok ontabo kumok nejokini yiok nena tokitin. Ambaye anapatikana katika nchi yetu. Natii enkop ang' e Kenya.
Hii ni wakati ambapo kunahitajika Esther wa kusimama kwenye pengo. Keyeuni tena rishata naijo ena oltung'ani laijo Esther oitashe Na ni telusie. sisi wote tukiwa Wakristo Naa yiok pookin kila larikok le Yesu. tuko na hiyo jukumu la kuweza kusimama kwenye pengo Kiata lola nikiata ina siai na naishooki Enkai kuomba pekitashe kwa ajili ya telusie. nchi yetu. Nikiomonoki olosho lang'. Jambo la tatu, Mheshimiwa Rais, Embaye uni olayanyiti rais. ni jukumu. Na olola. Esther alipewa hiyo kibali Ishooki Esther ina kwa omon. ajili ya wakati huo, Tenkaraki ina rishata naje. kwa ajili ya jukumu maalum, Tenkaraki enkipirta naje. na hiyo jukumu ilikuwa ni kukomboa watu wake wa Ore ena Israeli, kipirta naa peelakunye olosho loosiraeli. na aliweza kutekeleza jukumu hiyo kwa njia mwafaka. Nitabayie ina kipirta tenkoitoi sidai oleng. Na vile vile, Mheshimiwa Rais, Naa ore aitoki olayanyiti lang', pia wewe ulipewa hiyo kibali kinchooki sii ina omom ili kwamba ukaweze kutimiza jukumu hilo kwa wakati kama huu, piitumoki aitabai na siai ili terishata uweze naishaakino. kuleta tofauti na baraka katika nchi yetu ya Kenya. Niyau enkibelekenyata, niyau emayianata tolosho lang' le Kenya. Hata pia Esther wetu, Mheshimiwa Soipan, Ata sinye Esther ang' enayanyiti Soipan. ako na hiyo jukumu ya kurejesha mazingira katika hali nzuri. Keeta olola neeta esiai narrinye ormanyara lang' metaa sidai. Lengo hiyo ya upanzi ya mti bilioni 15 Ore ina kipirta naunieki irkeek mbilionini ni changamoto mkubwa, naa orkasi sapuk. lakini inawezekana. Kake kidimayu. Neema ya Mungu itatosha Ekibaiki empirisi Enkai. na utajumuisha wana Kenya wote, Naa ilo asot le Kenya pookin. na inawezekana Naa kidimayu. utakuwa kama Esther Itiu enaa Esther. na utarejesha hali nzuri ya mazingira Naa ishuku ormanyara lang' metaa na ormanyara misitu sidai. katika nchi hii yetu ya Ishuku Kenya, ntimi ang' metaa sidan tolosho le na Kenya. tunakuombea kwamba Mungu atakuwezesha hiyo Nekiomonoki iyie Enkai mikindimi olaitoriani ina. ukiwa nyuma ya Mheshimiwa Rais Ingira aaku iretito ambaye ametoa hiyo olayanyiti mwongozo, lanyisha Enkai nautunoto. na tunaomba tukiwa kanisa, Nikiomondo kira kanisa. na tunaambia pia kila Mkristo Nikijoki pooki airukoni le Yesu. aweze kuwajibika. Pee etum pooki ng'ae aawa ilo ola. Kila Mkristo pia ako na jukumu maishani mwake Keeta sii olairukoni pookin olola tenkishui enye makeon. kutekeleza mapenzi ya Mungu. Peyie itabaya eyieunoto Enkai. Usije ukawa Mkristo ambao hufahamu jukumu lako, Pee miyau olairukoni limiyiolo esiai nikincho Enkai. wajibu huo wa kumtumikia Mungu Ina kishooroto oilo ola lesiai likincho na Enkai kuwa piisiai msaada ninye. kwa wananchi wenzako. Niaku olaret iltung'anak lelatia oltung'anak linono lesotua. Tuko na jukumu hiyo pia tukiwa wananchi ya kutunza mazingira, Kiata sii yiok kira irkenyai ilo ola pee king'urie. ya kupanda nikiramat- miti, Nikiramat enkop nikitii. ya Nikiun kufanya irkeek. kazi, Nikias esiai toonkaik na ang'. kulipa ushuru, Nikilak entoki naji na kodi. kuboresha mazingira na mazingara yetu. Nikintobiraa nikiramat enkop ang' metaa bioto Tuko neeku na sidai. jukumu ya kuomba tukiwa Wakristo. Kiata sii olola lenkomono kira Kristo. Hivyo tumepewa kibali hiyo. Naa ore ena naishooyieki Enkai ina omom, Hebu ufikirie tu mahali ulipo. tadamu sii tine nitii. You are in such a time as this. Itii enkata naijo ena. Uko katika hali kama leo. Nitii empukunoto naijo ena nikitii tenakata. Je, Amaa unafanya nini? kanyoo iasita? Hivyo tutakuwa kama Malkia Esther Ekitiu ina tomononi olaiguani naji aliyeweza kuleta ukombozi kwa ufanisi kwa watu wake. nayau elakunoto neyau emayianata atua olosho lenye. Hii ni mwito wa Mungu kwa kila mmoja wetu. Enkipototo enkayiana te pooki ng'ae lang'. Mungu awabariki sana. Metamayiana ntae pookin Enkai eshumata. May God bless you richly. Metamayiana ntae Enkai tenkitoo sapuk. Na tuombe tafadhali. Ama toomon. Baba uishie milele katika jina la Yesu. Papa lang' loontarasi tenkarna e Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, Kitii enashe tenkaraki orore lino. kwamba umetupatia kibali Nchere inchoo yiok omom. kwa wakati kama huu, Tenkata naijo ena. kwa ajili ya jukumu ulioweka mbele yetu. Tenkaraki esiai nitipika dukuya yiok. Tunaomba ya kwamba ukatuwezeshe Kiomon piindimie yiok. tuwe na uwezo utokao kwako Nchoo yiok enkidimata naing'ua na enitii. kuweza kutekeleza majukumu yale. Pee kintabaya na Kwa siai kweli ninchoo tuko yiok. na changamoto mengi tu katika nchi yetu, Kesipa kiata ngolikinot kumok tolosho lang'.
tuko na majukumu katika maisha yetu, nikiata esiai sapuk katika olola kazi tiatua yako, enkishui ang, tiatua esiai lakini ino tunakushukuru maana neema yako imetutosha. nikincho yie enashamu kidip iyiok empirisiri. Hiyo kibali uliotupa Ore ina omom nincho iyiok inatosha katika maisha naa yetu. kidip iyiok tenkishui ang. Tunakushukuru Yesu. Kincho yie enashe olaidoriani Yesu Nimeomba haya yote nikiamini nikiomon kuna pookin kiiruk katika jina la Mungu Baba tenkarna Enkai Papa na la Mwana wenenkerai na la Roho Mtakatifu. wenenkiyang'et sinyati. Watu wa Mungu wote wakasema. Enkai nejo esai. Mheshimiwa Rais, Olanyiti lang orais lang nimemaliza kuhubiri, aidipa erishata elikioroto lakini uniruhusu tu kwa heshima yako kake kaomon tenkanyit ino niulize mambo mawili tu ama matatu. maikilikwanu mbaa are ashu uni. Jambo la kwanza, Ore enedukuya baba wetu Mheshimiwa Toya na mama wetu kiata papai lang Oletoya o wako mama na kanisa iko hapa, eeta kanisa natii aulo tene kwa wazee kiasi. netamorutua taatoi. Iwezekana Mheshimiwa Rais Kiomonu nai olanyiti lang orais ili utujengee kanisa hiyo. Jambo la pili, ore eniare ambaye ni health ka center. dispensary kidogo. Na enkiti dispensary. Nauliza pia Mheshimiwa Governor ya kwamba hiyo health, hiyo hospitali iwe upgraded, iwe health center. Hospitali metabaiki kiwango najo lashumba health center. Wakati ulikuwa kule nyumbani kwangu, Ore apa etii enkang'ai kumbuka governor wakati ule alikuuliza kadamu kinkilikuan ya kwamba area hii tuwe na location. nchere ore enakop ang nitaa entoki naji location. Hatujapata mpaka sasa. Eton itu kitum okinya kulo. Neeku kiomon iyiok olanyiti lang Kama inawezekana. Kama neno tu, tenijo ake ore obo kama vile kuna mtu alimwambia Yesu, enaa enatejo hata uhitaji oltung'ani kuja kwa ojo nyumba Yesu. yangu. Nejoki oltung'ani Yesu Ukisema neno tu, milotu ninye enkaji ai leo hii enaa tipat. ukiongea Mheshimiwa Rais, Nejoki teniroro iyie ake unajua hiyo naa maneno payieki itakuwa yie. sawa sawa. Teniro ore obo naa Barikiwe sana mikitamayian Enkai oleng tena. naa karibu aitoki. Asante sana mtumishi wa Bwana, tumpatie Bwana Yesu makofi kwa sababu ya neno la ajabu kuhusiana historia ya Esther kusimama katika pengo na kuhesabika kama kiongozi, kama Mkristo, kama Mkenya, kusimama na kuhesabika. Na kwa hivyo tunashukuru sana Mungu kwa hilo neno lake. Mheshimiwa Rais, ningependa tuingie katika kipindi kingine kwa kifupi. Wote tunaelewa ya kwamba katika taifa letu ni taifa tunayeamini kwa maombi. Tunaamini ya kwamba tunapovunja magoti na kumwambia Mungu kitu, Mungu anajibu. Aswa katika wakati huo ambayo tumemwambia Mungu afanye na akafanya. Na kwa hivyo ningependa tuingie maombezi kwa kifupi, na ningependa niulize watumishi wa Mungu ambayo ningependa wakuje hapa ambayo wataenda kutuongoza kwa maombi hayo fupi fupi. Bishop Ole Saigura ningependa kuwe hapa juu, Bishop Ayub Moreu na vile vile Bishop Samson Kenteya. Ningependa Bishop Rugut wakuje hapa na Bishop Le Marimbe na Bishop Le Peliani kutoka kule Baringo wakuje hapa, na ningependa nikaribishe kwaya watuongoze. Tukiwa tumetulia wimbo Enenche Pai Enolong, kisha tutaingia maombezi hayo kwa kifupi na Mungu wetu ataenda kutubariki. Karibuni sana. Enenche Pai Enolong kiara lo singolio tombugui maenda na yara na yetu kwa wale ambao mko nayo. Nolong kisha tuingie maombezi hayo kwa kifupi, tunaita prayer declaration, and we are going to declare over our nation in the name of Jesus, and God is going to do great things in our nation because we love him and we believe in him, and this nation is in the hand of God. Baji, ananjipa Nolong korenda. Watu ni wengi sana kule nyuma. Tunaona watu wamepanda mpaka. Hey! Bwana apewe sifa sana. Mungu wa uzima abariki. In all
za Bwana kwa maombi. Watumishi hao mnapotuongoza maombi, wote tuinamishe nyuso zetu na vile vile tukubaliane na maombezi haya. Tunapoenda kuomba, naomba watumishi wa Mungu walioko mbele tushikane mikono kama ishara ya kuamini maombi yale ambayo tunaenda kufanya. Tunaenda kuombea serikali yetu kuanzia juu mpaka serikali ya kaunti. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru maana wewe umesema katika neno lako, kitabu ya Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka wa 4, kwamba mfanye maombezi kwa wale ambao wako katika viti ya uongozi, ili watu wapate kuishi katika utulivu na amani. Tumekuja mbele yako siku ya leo kama taifa la Maa, tukiwa eneo hii ya Lashuta katika kaunti ya Narok, kama taifa ya Kenya. Tunaomba kwa sababu ya serikali yetu ikiongozwa na rais wetu Mheshimiwa William Samoei Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua, na serikali wote wakisaidiwa na ma-CSS na ngazi zingine iliyoko katika uongozi wa juu. Tunaomba Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo wawezeshe, wabariki na hekima ili waweze kuongoza nchi hii, ili nchi yetu ipate kupata baraka kutoka kwako. Tunaomba Mungu wa majeshi wape kibali mbele yako na mbele ya watu, yale matakwa yao na visions ambayo wako naye kutenda, wawezeshe Mungu wa majeshi. Tunaomba Mungu wabariki na afya njema, wabariki hata na utulivu ya amani katika nchi hii. Tunaomba kwa sababu ya serikali ya kaunti ya Narok pamoja na serikali ya kaunti ya nchi yote ya Kenya, wabariki Mungu na maono yale malengo ambayo wako naye katika uongozi wapate kutimiza. Tunakushukuru mfalme, maana tunajua Biblia inasema kwamba hakuna uongozi ambaye imekuwa bila Mungu kuwaweka. Ni wewe ambaye umeweka kila kiongozi sehemu zote ambayo wako, na tunaomba Mungu ujidhihirishe kuwapitia ili waweze kuwa baraka kwa wananchi na kwa watu ambayo wamechagua. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, na tunaamini Mungu utaenda kufanya, maana tuko na ushuhuda. Yale maombi ambayo tumefanya, umetuonyesha Bwana wewe ni Mungu ambaye unajibu maombi. Kwa jina la Yesu Kristo zote tuseme amina. Kwa kushukuru Mungu wetu uliyetupa nafasi ya kuwa katika taifa la Kenya. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya taifa hili. Twatangaza ya kwamba uchumi wa Kenya utafufuka na utainuka katika jina la Yesu Kristo. Twatangaza mashamba yetu itasaa matunda. Tutakuwa na mazao mengi katika jina la Yesu Kristo. Twakushukuru kwa ajili ya mifugo tulio nayo. Twatangaza ya kwamba itakuwa na afya na italete pesa katika nchi hii. Tunakushukuru kwa ajili ya utalii wa nchi hii. Twaomba Bwana ulete watalii wengi kutoka pande zote 4 za upepo wa Kenya. Na tunaomba Bwana uinue uchumi wetu. Tunaomba Bwana pesa sije kutoka pande zote 4 za Kenya hii. Tunaomba Bwana uinue uchumi wetu. Inua industries zetu. Inua kila idara. Tunaomba Bwana uguze uchumi wetu, uweze kubadilika na jina lako litukuzwe siku zote. Tunakushukuru Mungu na tuwatangaza ya kwamba uchumi wa Kenya unainuka katika jina takatifu la Yesu Kristo. Twautangazia na wote tuseme amen. Amen. Naomba tuombe kwa sababu ya mahakama zetu katika taifa la Kenya. Baba, katika jina la Yesu, wewe ambaye ni hakimu mkuu unayeketi mbinguni, na kuita kwa sababu ya mahakama zetu ikiongozwa na Mheshimiwa Madam Koome, naomba hekima ya Mungu ikawa juu ya kila mmoja wao. Naomba Bwana malaika wako wanaopeana hekima na maarifa akasimame katika mahakama zetu zote katika taifa la Kenya, na jina lako libarikiwe.
Asante kwa ushindi wa ajabu ambao unaenda tawala mahakama zetu. Kwa jina la Yesu uliye Bwana Mwokozi, naomba na kushukuru. Mighty Father, we exalt you this afternoon. You are Jehovah, there is none like you. We pray for our parliament. We pray for the Speaker of the Parliament, oh God. We pray for the Senate. May you guide them, may you direct them by your Spirit, that they may make laws, they may make policies which will bring prosperity in our nation. As they sit down every time to discuss issues, may your Spirit direct them, oh God, that every law they make in this nation will bring prosperity, will bring peace and unity. Fight for our parliament, oh God, and our Senate, that in all their deliberations we shall see your hand. Fight for our nation, because you are our Father. In Jesus' name we pray and believe. Samuel Olepeliani kutoka Baringo County katika community ya Jamus. Nimesafiri ili niweze kuja kwa pamoja hapa kwa sherehe. Naomba kwa sababu ya mashamba zetu ili kwamba Mungu aweze kutupatia mvua na aweze kubariki. Baba wetu wa mbinguni, katika jina kuu la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako kwa ajili ya mimea katika mashamba zetu. Tumemwagwa mbegu katika mashamba zetu. Mungu, tunahitaji mvua ili kwamba mimea hizo ambao tumeweka chini isikaangamie. Wewe ni Mungu wa baraka, wewe ndio Mungu ambaye unaweza kutuletea mvua ili kwamba mimea zetu, mashamba zetu sikaangamie, bali tuweze kupata mazao na tupate chakula kwa ajili yetu na watoto wetu, ili katika taifa hili la Kenya, ili kwamba tusipate njaa tena, na kwa ajili ya wanyama zetu wasiangamie. Ninaomba Mungu, nikiamini kwamba utatenda hayo na utatupatia mvua ili tuweze kufurahia kazi ya mikono yetu. Asante maana umesikia na utatenda Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya machache katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Yehova Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wetu, unatupenda, nawe Jehova umetubariki. Tunafurahia fadhili zako Jehova. Umebariki taifa letu, ukatupa rais anayeheshimu jina lako, tunahesabu kuwa baraka na neema za ajabu. Jehova, nasimama mbele ya watu wako kuita jina lako kwa sababu ya wizara ya mazingira na misitu inayoongozwa na dada yetu Soipan. Naomba ifanikiwe. Jehova Mungu, wewe ni Mungu. Kwa sababu ya misitu zetu na mazingira yetu, nimeisingira damu ya Yesu ili misitu yetu imee, ifanikiwe kwa mikono yetu ya dada wetu Soipan. Jehova Mungu, tunaombea nchi hii ipate mvua ili vyakula vyetu vifanikiwe, kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Nimekuita Jehova kwa jina la Yesu Kristo, ili lote tunalotaja mbele zako Baba uisikie na uitende, maana tumeweka tumaini letu kwako, nawe ndiye Mungu unayejibu maombi. Asante Jehova, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, na kanisa waseme amen. Asante sana watumishi wa Mungu. Mungu wa uzima wabariki. Tumpatie Mungu wetu makofi kwa kukubali na kupokea maombezi yetu. Amen. Praise the name of Jesus Christ. Basi Mheshimiwa Rais, tunaenda awamu nyingine pamoja na watumishi wote. Ibada ukamilika wakati watu wanatoa sadaka. Tunapopatia Mungu sadaka ya makofi, tunapatia sadaka ambayo Biblia inaita ya matunda ya vinywa vyetu, ya kumuimbia na kumsifu. Na sadaka nyingine ni sadaka kutoa miili yetu katika kufunga na kuomba. Na basi sadaka ambao ni ya mwisho ni sadaka kutoa mali zetu kumpatia Mungu. Na asubuhi ya leo tumekuja kumshukuru Mungu katika ibada hii kwa sababu ya matendo yake makuu kwa taifa letu la Kenya, na hasa katika maisha ya mpendo wetu na dada yetu ambaye ametukusanya hapa. Kwa hivyo ningependa kila mtu ujipange, uangalia mahali unawekanga vinono, vitu nzuri nzuri, enda kwa hilo mfuko yako. Kama wanaume wengine wanakwanga hiyo hapo nyuma, alafu wadada wanakwanga wamebeba tu hapo kwa mfuko. Tujipange wote. Nauliza mtumishi wa Bwana Bishop Solonga
akuje aombe kwa ajili ya sadaka, na kisha ashas wetu watakuwa wamejipanga kila mahali, na tutatoa tu sadaka tukiwa tumetulia, hatutaenda mbali. Hapo hapo tu mahali huko utapata nafasi ya kumtolea Bwana. Karibu Bishop Salonga. Amen. Ni sehemu ya muhimu sana ya kuonyesha Mungu wetu shukrani letu na upendo wetu. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mama Taifa, Deputy President na viongozi wote wakiongozwa na gavana wetu Patrick Ole Ntutu. Matoleo ni kitu cha ajabu sana. Katika Wafalme wa Kwanza 3 kuanzia mstari wa 3, Solomon kwa kupenda Mungu, Solomon kwa kupenda kutembea kwa njia za baba yake Daudi, maandiko ikasema akatoa sadaka mara 1000. Na katika mstari wa 4 maandiko inasema na Mungu akamtokea usiku na akamwambia Solomon, nini unataka nikufanyie? Hii mambo ya kutoa ni asilia ya Mungu wetu. Maana Mungu alitupenda na akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo, aje kwamba yoyote atakayemwamini ataangamia lakini atapata uzima wa milele. Naamini hii asilia ya Mungu, roho ya Mungu ataingia ndani ya Wakenya wote. Hata hii kelele ya ushuru itaisha, maana tutapenda kutoa. Kutoa ni baraka, na tunapoenda kutoa, hata dada yetu Soipan leo umetuweka hapa, maana unataka kumwambia Mungu asante. Naamini Mungu atakutokea leo, atakuambia ni nini nyingine Soipan unataka. Wewe panga ngazi ya juu. Rais wetu alishatuambia akimalizana uongozi atakuja ngazi ya juu ya uinjilisti, na tunamkaribisha tuhubiri huyu Yesu. Kwa hivyo tunapoandaa kwenda kutoa, tutoe kwa mioyo ambaye tunajua inagusa Mungu, na Mungu atabariki kila mmoja wetu, jamii zetu na taifa letu. Nataka tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, tunapolete sadaka zetu leo hii kukuonyesha upendo tunayokupenda, kukuletea shukrani kwa mambo mengi umetutendea, naomba upokee sadaka zetu kama manukato mazuri. Naomba iwe sauti ya imani mbele zako katika jina la Yesu. Naomba roho yako ingie ndani ya Wakenya ili tupende taifa letu, na wote tupende kutoa ili tujikomboe kwa madeni, tujikomboe kwa mambo ambayo tunaweza jikomboa tukiungana kwa umoja na kutoa. Asante Bwana mabwana, maana matoleo yetu mchana wa leo itafungua bingu na utamimina baraka na utakemea mharibifu katika jina la Yesu. Tuseme amen. God bless you. Asante sana Bishop. Basi ashas wetu wako kila kona tayari na watuma wakuje kwenu, lakini wale ambayo wamebarikiwa au hujabeba cash, Mungu ametubariki Kenya. Siku hizi tuko na pesa kwa mtandaoni, unaweza safari kwa banki yako, utoe sadaka na uirudishe hapa hapa tukio tu hapa. Na kwa hivyo ningependa niwasomee paybill number ambao ni 400,200. Hiyo ni paybill, hiyo ni business number. Alafu account number ni 400,186,42. Narudia tena, business number ni 400, alafu ni 200. Vile vile account number ni 400,186,42. Hiyo ni ya kanisa, na kwa hivyo unapomtolea Bwana inaenda direct katika ushirika ama katika nyumbani mwa Bwana. Na Mungu wa uzima awabariki. Tunapoendelea kutoa sadaka zetu, ningependa nikaribishe kwaya ambayo ni kwaya maeneo haya, watupatie wimbo moja tunapomtolea Bwana sadaka, kisha tuendelee katika ibada.
Daniel Bana liko katika naona bado tunaendelea kutoa sadaka, lakini tunaendelea tu kuitoa tunapoendeleza mambo mengine muhimu. Na kwa hivyo ashas wetu mkimaliza shughuli hayo mkutane mahali ambapo tulikubaliana. Mheshimiwa Rais, siku ya leo mpendwa huyu wetu Soipan, watumishi hawa wa Mungu, baada ya kuzungumza na wao na kuona mzigo mkuu ulio katika bega yake, kaisi ya kwamba ni vyema kuwe na maombi speciali ya kumwombea yeye na jamii yake. Kwa hivyo kwa muda huu ningependa nikaribishe watumishi wa Mungu wakiongozwa na Bishop
John Koina, Bishop Osoi, Bishop Simbai, Bishop Turere wakuje hapa mbele, na vile vile naita dada yetu CS Soipan pamoja na jamii yake wakuje hapa mbele, na watumishi wa Mungu hawa wataenda kuwasingira na kumnenea baraka na kumwombea Mungu ampatie neema katika kazi hii ambayo sio kazi rahisi. Na siku ya leo katika shughuli hiyo, Mheshimiwa Rais, leo ulituongoza maombi ya ajabu, maombi ambayo ni ya kuombea msitu, kuombea miti imee. Na mimi najua kutoka sasa na kuendelea tutaenda kuifanya maombi haya iendelee kuwa maombi yetu tukipanda miti. Na kwa hivyo ndugu zangu, wale ambao mlipata maombi kama hii, tutaendelea kuisambaza na kumake sure kwamba kila Mkenya amepata hii maombi kwenye ofisi yako, kwenye nyumbani mwako na mahali popote ulipo, ili Mungu aendelee kuiachilia mvua ya masika ya baraka katika nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nakaribisha Bishop John Koina, yeye ndiye atatuongoza kwa hiyo maombi. Watumishi wengine wa Mungu watawasingira jamii hii. Bishop atatuongoza kwa maombi. Asante. Na tuombe pamoja. Baba wetu muumba, tunanyenyekea chini ya miguu yako Baba, jua kwamba wewe ndiye aliyetuweka jinsi tulivyo. Hakuna mtu mmoja ameandika barua awe jinsi alivyo, ni wewe mwenyewe na mawazo yako ikatufanya kila mmoja jinsi alivyo. Asante kwa sababu ya wazazi ya dada yetu Soipan, ambayo kupitia upendo wako katika uzao wa watoto wao ya hawa wazazi umehesabia dada yetu ambayo siku ya leo tukutana hapa kwa sababu ya jinsi umetunukia heshima kubwa kupitia rais asiyedanganya, aliyeahidi na akatimiza, kwa sababu wewe ndiye Mungu anayetimiza ahadi. Na bariki hawa wazazi Baba, na huyu mwana wao ambaye amekuja kusimamia idara hii katika nchi ya Kenya. Baba, tualete yeye mikononi mwako, ukamsaidie ili nchi ya Kenya iwakumbuke katika historia kwamba kulikuwa na mwana na dada mke wa Kimasai ambaye amepatiwa nafasi ya ministry hiyo. Bwana uifanikishe, na hawa wazazi wafurahi, na nchi ya Kenya wapokee baraka mikononi mwake. Kwa Yesu Kristo Mwokozi Baba tumeomba. Mungu wa mbingu awabariki. Asante sana watumishi wa Mungu kwa kubariki dada yetu na kumnenea neema ya Mungu anapoendelea kufanya kazi hii ambaye Mungu amempatia kupitia rais wetu katika taifa letu la Kenya. Asante sana, Mungu awabariki. Mungu wa uzima awabariki. Asanteni sana. Tupatie makofi waziri wetu pamoja na familia yake wanapoenda kuketi. Kulikuwa na wimbo Kwa hivyo naita Bishop Sami Monga akuje aseme neno la mwisho kwa niaba ya kanisa na familia, ambaye yeye ni ndugu ya waziri ni wa hii family. Aseme neno kwa kifupi kisha Your Excellency hapa leo, Mheshimiwa Soipan, gavana wetu wa Narok County, gavana wetu wa Kajiado County, na viongozi wote, all protocols observed, watumishi wa Mungu na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Hamjambo. Yangu ni fupi sana kwa sababu natoa neno la shukrani. Ya kwanza nataka kumshukuru Mungu wa mbinguni
ambaye ni kwa ajili yake tumepata dada yetu Soipan wake, na namjua Soipan kwa karibu na ni mcha Mungu, ni mtu anayemwamini Mungu, ni mtu anayemtafuta Mungu. Na leo hii tuko hapa, kwa hakika ni ushuhuda ya kwamba Mungu anaweza inua mtu yeyote kutoka mahali popote, amweke mahali pa heshima, amweke mahali pa mafanikio. Kwa hivyo namshukuru Mungu anayempatia kila mtu nafasi bila kujali mahali ametoka, udogo na uchanga na remoteness ya mahali ametoka. Ninamshukuru huyo Mungu sana. Jambo la pili, nashukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Wewe haukubagua ya kwamba Soipan ni mwanamke wa Kimasai, ametoka Leshota. Wewe ulitupatia nafasi hiyo, ukamwamini, ukampenda, ukatuaminia hiyo nafasi. Kwa niaba ya kanisa, kwa niaba ya familia na kwa niaba ya watu hao wote, Mheshimiwa Rais, ninakuambia asante sana kwa mioyo yetu yote. Naomba wote tumpigie kwa furaha makofi rais wetu kwa hiyo nafasi. Utaenda kwa kumbukumbu ya kwamba wewe ndiye rais wa kwanza wa kumteua mwanamke Masai kuwa waziri katika serikali. Tunakushukuru sana na hatutawahi sahau hiyo, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Jambo lingine, Mheshimiwa Rais, tulikutana siku moja pale Bisil ukifungua ofisi ya Bishop Osoi, nikakuambia ninakuombea. Nataka kusema ya kwamba ninakuombea, na sio mimi tu, Wakenya wanakuombea, hao Wamasai wanakuombea, kila mahali tunakuombea, na Mungu wa mbinguni atakuwezesha. Hautashindwa kazi hii ya kuongoza taifa letu la Kenya. Shukrani ya mwisho, Mheshimiwa Rais, ni kwa dada yangu Soipan, kwa sababu Soipan ako na story mrefu na hajawahi leta aibu, hajawahi leta kushindwa. Alipopewa nafasi ya kuwa the first woman MP katika kaunti ya Narok, alifanya miaka 10 ya heshima, ya maendeleo, ya kuaminika, na akafanya kazi yake. Ako na record safi, ako na record safi ya kuwajibika vizuri. Soipan hajatuangusha, na kushukuru dada yangu mbele ya hawa watu wote, na kuambia asante kwa kuwa kiongozi mwaminifu. Na hata tangu ulipokuwa kiongozi, ulipopewa nafasi hii ya kutuongoza katika mambo ya mazingara na climate change na mambo ya misitu, hiyo muda mfupi, I am a very very close observer, na umefanya kazi vizuri. Tayari tunasikia hiyo mambo ya kupanda miti imeanza kutuingia kwa damu. Ama namna gani wa Kenya? Imeanza kutuingia kwa damu, imeanza kutuingia kwa akili, na ni kwa sababu ya kazi yako ya kutuongoza vizuri. Na kushukuru, maana we ni kiongozi ambao unapenda amani. Watu wengi ambao huwa tunazungumza sana sana katika vikao vya viongozi wa dini, wanasema Soipan ako na record ya uongozi wa heshima, uongozi wa kuaminika, uongozi wa kuwa mtu wa mwangaza. Ninakupongeza. Anakuambia asante, na Mungu wa uzima atakubariki. Jambo la mwisho ni kusema kwa viongozi wetu waliofika hapa wote, naona leo parking ya baba imekuwa, yani machopa imekuwa ni kama, yani vile maprobox inajaa mahali. Yani leo kiwango ya parking imeenda juu sana. Nawashukuru sana kwa kuja umbali huu. I know this place is not very close to Nairobi, lakini asanteni kwa kuja, na asanteni viongozi wote wa kanisa, mabisho wametoka sehemu mbalimbali. Kuna wengine wametoka Uwamba, kuna wengine wametoka Samburu kule, wengine wametoka mwisho ya Kajiado na Transmara kuja kuunganika na sisi. Tunasema asanteni sana. Hata kwa makanisa ya hapa Leshota, mmefunga makanisa yenu, tunawashukuru. Mungu wa uzima awabariki. Na jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais, kama hujakula chakula hapa kwa hii boma, iko chakula kwa wingi. Hata kama ulikula asubuhi sana na unasikia kanjaa kameanza kushika, utapitia tu mahali utakula chakula tena, na Mungu awabariki. Asanteni sana.
Asante sana my brother Bishop Monga, tumpatie Bwana makofi. Asante sana kwa neno nzuri la shukrani. Unajua Umasaini usipokaribisha watu chakula itakuwa hujafanya neno la muhimu. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi ninaondoka katika jukwaa hili, lakini kuna maneno mawili kanisa imeshukuru na ninaongezea. Ya kwanza, wakati ile shida ya mtu anajiita mchungaji na anafanya vituko, ulisimama ukasema huyo si mhubiri, ni mkora. Kanisa inasema asante kwa hiyo. Ya pili, wakati kumetokea ile mambo ya kusemekana mwanaume aoe mwanaume ama mwanamke aoe mwanamke, ulitokea ukasema hapana, hiyo sio Mungu na sio imani yetu na sio kile Mungu anataka. Mheshimiwa Rais, tuko nyuma yako kama kanisa, tuko nyuma yako kama Wakenya. Hayo mengine unafanya, endelea kufanya. Hata ya ushuru tutatoa ushuru, hakuna vile utakosa kutoa. Iko Romans chapter 12, the whole chapter inasema tulipe ushuru, na sio kulipa tu, tulipe vizuri ili serikali isimame. Na kanisa la Bwana Yesu tuko nyuma yako. Basi my sister Sara Uhai, karibu. Asante sana kanisa, asante sana Mheshimiwa Rais, na asante sana kakangu Kisotu. Mheshimiwa Dr. William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, mama wetu wa taifa mpendwa Mama Rachel Ruto, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Naibu wa Rais, Spika wa Bunge la Kitaifa, our able Attorney General, mkuu wa wafanyikazi wa umma nchini, waziri wa mazingira aliyepelekea tuwe na sherehe hii siku ya leo, vile vile na mawaziri wote ambao wameweza kufika, manaibu wa mawaziri na makatibu wa kudumu katika wizara mbalimbali, gavana wa gatuzi hili na magavana wote mliofika, viongozi wa kitaifa na wale wa mashinani, viongozi wa kidini, mabibi na mabwana. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, ukinikubalia, nitakukaribishia mtoto wa miaka 9 ambaye ana shairi kuhusu binti wa Maa, ama ukipenda msichana mrembo wa Maa, ili aweze kukutumbuiza kwa kifupi tu. Jameni, tumkaribishe kwa makofi. Asante, karibu sana, ni mtoto Blessing Retoi. My name is Blessing Retoi, here to present a poem entitled The Becoming Ma Woman. Welcome. Today we celebrate the modern Ma girl who is looking for the right to education, the right to express and opinion, the right to own property, livestock and land, the right to live free from all forms of violence, the right to dignity, the right to choose whom and when to marry. Ma girl, stand up, reach for the skies. Our President William Samoei Ruto, if you educate the Ma girl, she will have the confidence to stand up for herself. She'll say no to FGM for herself and for her daughter. And soon there'll be no room for violence against our women and girls. She'll not forget where she came from. She will inspire and mentor another girl to be better. She will leave an eternal legacy for her children. Ma girl, stand up, reach for the skies. To the Ma woman, as we push against the odds, you learn that you really can endure. You really are strong. You really are worthy. Ma girl, stand up, reach for the skies. To our leader, Honorable Soipan, our mother, sister, mentor, friend, you have shown a living example. You have paved the way for us, the young Ma girl. You have set the standard by being the first Ma woman cabinet secretary. We are proud of your achievement and support to our community. We rally behind you and promise to uphold your values, the hard work, integrity, and discipline you have shown has led the Ma woman to be better, to be recognized,
to get a seat at the table. Thank you for setting the pace. Nothing is impossible. It is just not yet done. And you have done it for the Ma woman. Mama Soipan, we are closely behind you, following your footsteps. Who knows? I could be next. For all the women still becoming, the day is nigh. My girl, stand up, reach for the skies. Thank you. Asante, tafadhali tumpigie makofi mazuri. Shukran sana the Magal, kwa hakika ataweza kung'aa kila wakati. Kwa ruhusa yako kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba unikubalie niweze kumwalika dada yetu, rafiki yetu na nyota wa jamii hii ambaye ameweza kuongoza katika mradi huu ama wizara hii, aweze kutuzungumzia, dada ambaye si mwingine bali ni waziri wa mazingira aliyepelekea tuwe na harusi hii, Mheshimiwa Soipan Tuya. Karibu sana Mheshimiwa Soipan. Tuendelee kupiga makofi tukimsubiria kwa heshima tafadhali. Asanti DJ, unaweza tupa kibao kidogo akiendelea kuja. Tumkaribishe tena kwa makofi anapojongea. Karibu tena sana Mheshimiwa. Keshi unyeza udala hei shengirimo henei shengirimo nei shengirimo Ilota otamio ninye la shiunye he ore teshuma shwengure enjiba itena Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, apologies, Your Excellency, Mama Rachel Ruto, our First Lady, the Right Honorable Speaker of the National Assembly, Papa wa Roma mwenyewe, Honorable Moses Wetangula, our governors here present, led by the Governor of Narok County,
the governor of Kajiado County, the governor of Samburu County, the governor of Embu County. I hope I have mentioned all the governors present. Shangazi wa taifa si governor. Oh, my lovely sister. You know, you look like a Ma girl. That's why I cannot even tell. Your Excellency, the governor of Nakuru County, Susan Kihika, the governor of Bomet, Honorable Barchok, my cabinet colleagues who are here present, our Attorney General and my former immediate boss, J.B. Muturi, members of Parliament, both the Senate and National Assembly, members of County Assembly, principal secretaries, and all protocol observed, the Kenyan way. Loma Saenda Soba, Meisis Yolaitoriani, the clergy na watambua, bishops wote ambao wametoka sehemu mbalimbali, Narok County, Kajiado, Samburu, Baringo na hata Nairobi. Na watambua sana. Your Excellency, I want to say that I am thankful to everyone here today for honoring this tiny remote village where I was born and bred. I am greatly honored by your presence, and I am delighted from the bottom of my heart. I am grateful to God, the giver of life and opportunity. He has been my stronghold, my fortress, my guide, and my source of strength. All that I have done has only been possible through God. Only God can take a girl like me from this small, remote village of Leshuta and give her a voice and a crown. And my prayer today is that my story will be a source of inspiration for many others. My heartfelt gratitude goes to you, Mr. President, for allowing God to work through you, to believe in me, and appoint me to serve in your cabinet. By that one single decision, you have changed the course of history for the Ma community. You granted me the opportunity to become the first ever Ma woman to be appointed as cabinet secretary, 60 years since the independence of our republic. That there, Your Excellency, is history. And indeed, as the bishop said, I am the first Ma woman cabinet secretary the globe over. Thank you for believing that the Ma woman deserves a seat at the high table, and as a result, inspiring her to recognize that where you come from should not be an impediment to becoming who you could be. Indeed, who knows, like little Rachel says here, the young poet who just left the stage, she could actually be next. And now she really believes that it is possible. The possibilities have been made real for the Ma and indeed other minorities and marginalized groups in this country. Your Excellency, your government is the proverbial glass ceiling breaker for the Ma community and indeed other marginalized groups in this nation. I am forever indebted to my wonderful parents. Thank you, Mom and Dad, for all the sacrifices
you have made for my siblings and myself. You believed in me and spared no efforts to ensure that I got quality education. Thank you for your encouragement and prayers, and for your lessons in perseverance and character. You have taught me integrity and truthfulness. You have trained me up in the ways of the Lord, and for that I will forever be grateful. To the Ma community, and indeed the whole community of Narok, I am because you gave me a chance. I was the first woman representative for this county, and for 2 consecutive terms, you gave me the chance to serve you. And I believe that was an opportunity for me to step on your shoulders and for my potential to be recognized. Olosholang lebabo yeyo, kaja sholing, ore nati na ironyi linya itasheye, te yato duagite lo shole Kenya. Na kajo pe mayan entire kayo leng, kayo lajeti sampurene, etil chamus, etil masayo ngwa Kajiado, ole Narok. Ore mbendera nanapita ne ninyi. Na kagira omon enkai, ora italalaki irpolosien, nitalala irpolosien lolosho le Maa peerasa. Neewuo erishata. Your Excellency, I like to talk about opportunity. I am here today because my dad, the Honorable Samson Oletuya, my dad happens to be a former MP for this constituency of Narok South. And one time, he was rated the best dressed member of parliament on his time. And I know my mentor and pupil master, Papa Waroma, you can attest to that. I have newspaper cuttings of that honor granted to Honorable Samson Tuya. He was the only one to have gone to school among 15 siblings from this remote village. But he turned out to be a lighthouse for not just myself and my siblings, but for so many other, both family and other members of the community that he opened up opportunities for. And that is why I stand here today. And he always tells us that the day when the colonial administration came to pick him, it was mourning in this village because it was never popular for one's child to be picked to go to school. But look at what that has become. Your Excellency, you gave me an opportunity, and the little school that we came from, planting trees, I walked to school 5 kilometers from here, or 4 thereabout, every day during my early learning years. And I thought that that school, I started it, and with the support of friends and leaders, it is what it is. I know Her Excellency Mama Rachel and His Excellency the Deputy President were wondering, is this a school? Indeed it is, a very young one. But I'm proud that with that effort, those little girls and boys that you saw there, they don't have to walk the 5 kilometers I did. And I am blessed today that my brother, the Honorable C.S. Machogu, is here. And I told him that he cannot step at Soipan Primary School in vain. And I have the certificate of the school, very fresh. I got it yesterday. So there is no excuse, Honorable Machogu. The opposite side of that school is a ground for a secondary school. And that has to be a center of excellence for Narok West constituency. And I know with your support
And I already got the support of His Excellency, the Deputy President, and I know I have the support of the President. We will turn that into a better opportunity for the young girls and boys to have a better life than I did. Your Excellency, as you can imagine, and still talking about opportunity, and I think opportunity does wonders. Education in my community was still not highly regarded when I was born, and particularly for women. And like other Maasai girls of the time, and indeed even of this time, I would have been married off by the age of 10 or 15. But my father took a chance on me, just as a white man had taken a chance on him. And marvel at how far opportunity has brought a little rural girl who spent her time herding cattle and harvesting wild fruits right here in this village. And that's why, for me, I continue to focus on mentorship and scholarship projects, which, as you all know, particularly the Narok County, that was my flagship. It behoves on all of us to give an opportunity to that other person who is following you closely. It will be my small way as a product of opportunity for myself to afford others a chance, and that is the Soipan Primary School and Secondary School. Your Excellency, my position as Cabinet Secretary, in this position, Your Excellency, I understand the magnitude of the responsibility on my shoulders to keep the door open for that other girl. And by doing my absolute best is the only way to keep the door open. As of now, my absolute best is to ensure that our great country leads the world in tackling existential threats of biodiversity loss, pollution, and climate change. We have an onerous task as a ministry, and with the leadership of Your Excellency, the President, we have a responsibility to restore our degraded ecosystems by, among other strategies, to green our nation through planting our 15 billion tree. That is a target we have set for ourselves, to up our tree cover to 30% by 2032. And I like to tell Kenyans that this translates to only 30 trees per Kenyan per year, or 300 trees per Kenyan for 10 years. It is doable. It might be a tough season, no rains, tough economic moments, but we shall do it. It is possible. In all this, Your Excellency, we are going to put God first. And I am happy that this day we rolled out a nationwide prayer to pray for our land, to pray for the task ahead of us of combating climate change, and where we now have to move from just planting trees as a PR exercise or as a pastime or as a CSR. It is now a life and death that we must all embrace. Your Excellency, I want to promise you in front of all these people here today, sitakuangusha. We will do this together. Sitakuangusha. Na sitaangusha hawa watu, because God is going to help us realize this as we put our best foot forward. Your Excellency, before I conclude, I just want to say that with your help and the help of your government, the road network in this constituency, and since I'm at home, just allow me to say it. The road from Ewasongiro, Narosura, and Asikira, Oltulele, we have a tarmac plan, Your Excellency, and I know it's in your plan.
Please make it happen for Narok West and Narok South. Equally, the road from Ngoswani, Naikara, Olpusimoru border point, up at the border of Kenya and Tanzania. Your Excellency, I know it is at your fingertips. The electricity program, these guys here in Leshuta, Naikara, had been left out. The power came up to Morijo, another line came up to Naikara, they were left in the middle, but we are just about to have that complete. Thank you to my brother, Honorable Davis Chirchir and his team. Please don't stop. The people are waiting to turn on the lights, and equally to make sure that we extend to all the neighboring schools along the line that has been put up, including all the way to Olderkesi and Olpusimoru border point, and all the adjacent schools. Your Excellency, as I conclude once again, I say thank you for coming to my village and ask all of you that you should not be in a hurry to leave. There's actually something that Leshuta has to offer. But I was telling my bishop, you know, Leshuta means the land of leeches. I think we need to change that name, Bishop, like we said, because the beauty of the land here has nothing to do with leeches. I think we can get a better name. But for sure, Leshuta has a lot to offer. The sunset here is magical. If you just stay for a few hours, you will be able to see it. The Serengeti is just a few kilometers away. And I thank you all, my guests, for really sacrificing, especially the ones who came by road. That really is a sacrifice. It's quite a journey. And like the Maasai say, Serengeti iko hapa tu, so you can actually walk across. In Leshuta, Your Excellency, we have the typical cool, calm, and collected human beings. And you can see where that comes from as a trait of mine, as I'm usually told. So that is one to sample from these great people of Leshuta. And of course, the meat. There's plenty of meat. Please don't leave before you sample this. Your Excellency, before I sit, I think I just want my parents to stand up for recognition. Mom and Dad, these are great people. Dad, apart from the late Wangari Maathai, he's the second largest environmentalist that I know. It was very difficult to do a landscaping and layout of this area for this function because he cannot allow anybody to touch his trees. We even had to seek his permission to get the Maasai toothbrush from the Osokonoi trees, which are full of his compound. And like I have said, he is the reason I am today. Thank you, Dad. Tumpigie makofi. Mom, thank you for your prayers and support. Mom, like many may not know, she's actually the politician of the family. She has been a counselor for many years, and the power behind Mzee. Thank you, Mom. My siblings, I think they are somewhere there, just to stand up for recognition. That is Alice Nanana. She's an MCA at the County Assembly. Alice, just thank you. Agnes Lunkat, she's all the way, she got married in Lodokilani in Kajiado. Just lift your hand. Seela, the last born of the family, is a lawyer in town in Nairobi. Tiras, my immediate follower, Asante Sana, and his lovely wife, Jacqueline. And then Sadala, right at the corner, our firstborn. I can't see the county secretary. Come. Mayani. Thank you. That is Mayani, a lawyer in town and also serves in the county government as county secretary. Your Excellency, also to really say thank you. I have my team here from the Ministry of Environment. If you could just stand. I've told the President, Atuezi Mwangusha, just stand up to be seen that we are really saying we will not fail His Excellency, the President, with our mission to green our country. I can see others on that end. On this end, the CEOs of parastatals,
My PSs, both of them are there. Asanteni sana. My colleague, the CSs, please. Please be upstanding. From the far left, my brother and neighbor, Honorable Ezekiel Machogu, Minister for Education. Next is my sister, Honorable CS for Public Service, Gender and Affirmative Action, Shangazi wa Taifa, Aisha Jumwa. Next is the CS for Roads and Transport. And thank you. The roads are not looking bad, but we are waiting for the tarmac. Honorable CS Kipchumba Murkomen. The CS for ICT, Honorable Owalo. My sister, the CS for East African Affairs and ASALS, Honorable Rebecca Miano. My sister, the CS for Tourism and Wildlife, Mama Penina Malonza. Thank you. My sister, who I'm always told is like a twin, we look alike, the CS for Health, Honorable Susan Nahumicha. My dear brother and mentor, Your Excellency, remember that when I did my debut in politics, you and Honorable Duale held my hand when I didn't even know how to use a microphone. I respect you, my brother, for giving me that chance and opportunity. CS for Defense, Honorable Aden Duale. My sister, CS for Labor, who also serve together as women representatives, Waziri Florence Bore. Waziri, CS for Energy, Davis Chirchir. Asante sana. Thank you, Your Excellency. I think I will leave it there so that we can, PSs, kindly, the PSs who are here, please stand up. I may not know all the names. PS Interior, Raymond Omolo. My sister, Mudhoni, formerly of Correctional Services. I remember you there because you really helped us plant trees. Thank you, CS Mudhoni. My brother there, who has really helped with the electrification of this area, CS Alex Washira, Energy. Asante sana. My sister from a long time, Honorable Veronica Nduva, CS for Gender. Asante. PS. Ni baadaye hiyo ingine. Yeah. PS Korir of Devolution and is one of our CSs here in Narok County. Asante sana. CS Ambassador Bitok. PS. You're my friends. Naombea mema. But sio sahi. Msianze kuangaisha wenzangu. PS for Immigration. Ambassador Bitok. And my PS for Environment and Climate Change, Engineer Festus Ngeno. My sister, PS for Wildlife, Sylvia Museya, also one of our daughters from the Ma community. My immediate former PS and PS for now for irrigation, Kimani Kimotho. My PS now for forestry, Honorable Mugambi. Our PS for tourism, John Ololtua, who is also our own son here in Narok County. Asante sana, Your Excellency. And from the look of things, Roningesia Normasa Yoti Serikali.
Emikiwoshoki orais inkaik. Thank you, Your Excellency. I will now take this chance to invite the area MP, Honorable Gabriel Tongoyo, to take over from here. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, Your Excellency the Deputy President, Your Excellency Mama Rachel, all protocol observed, na watu wote wa Narok West na Narok County ya mjambo. Mrs. Yesu. Mrs. Yesu. Asante. Hiyo ni salamu ya mji huu, Mheshimiwa Rais. Basi Mheshimiwa Rais, unajua siku hizi umeniweka kazi katika kufanya kazi na askari wanafuata amri. Kwa hivyo kwa kidogo nimejifunza siku hizi kidogo. Ninajua umeniambia kwamba tuko na haraka kidogo. Kwa hivyo kwa heshima yako nitachukua nafasi kidogo tu kutambua viongozi ambayo wamekuja hapa kuwa nasi katika sherehe hii ya mheshimiwa wetu Soipan. Na kwa sababu ya muda nimeombwa hawataongea, and I just want to kindly beg my colleagues, hatutaongea, tutawatambua tu vile vile. Mmoja wetu ataongea kwa niaba sisi wote. Kwa hivyo nikitaja jina utasimama tu, you wave the crowd, alafu wananchi pia kutambua. Mheshimiwa Chamatia kutoka kule Baringo, asante sana. Mheshimiwa Honorable Leah Sangaire, mheshimiwa wetu wa Narok Kajiado. Mheshimiwa Captain Ronald Karauri, asante sana, karibu hapa. Mheshimiwa Sara Korere kutoka Laikipia. Mheshimiwa Faith Gitau kutoka Nyandarua. Mamweka. Mheshimiwa Falhalda Iman kutoka kule Yala. Mheshimiwa Janet Sitenei kutoka Tarbo, mjumbe wa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa wetu Deputy Speaker Gladys Bosholei, asante. Mheshimiwa Lydia Haika kutoka Taita Taveta. Mheshimiwa wetu Senator Peris Tobiko kutoka Kajiado. Senator Wafula Wakoholi kutoka Bungoma. Mheshimiwa mwenzangu rafiki Honorable Nelson Koech kutoka Belgut. Vile vile najua ni wengi. Soipan ameleta Kenya mzima leo hapa kwa hii kijiji. Mheshimiwa Martha Wangari kutoka Gilgil. Mheshimiwa Honorable Paris Pasaris kutoka Nairobi, asante. Now, apart from Mheshimiwa Haron Choriot ambaye ataongea kwa niaba sisi wengine kutoka nje, kama kuna mjumbe wowote ambayo sijamtambua, asimame tuweze msimame. Asante, ni wengi. Kuna Pato huko, kuna Mheshimiwa Kaangara ambaye wako na mimi katika kamati, kuna Mheshimiwa Albert huko, kuna Mheshimiwa wetu kutoka Samburu Senator, kuna Mheshimiwa Mheshimiwa wetu huko kutoka Baringo, na kuna Mheshimiwa kule pia mwisho, na mama wetu commissioner kutoka kule Senate kutoka Bomet. Unajua huyu ni mdozi wangu Mheshimiwa Rais. Nilikwambia hii watu wataweza nipiga tukifika bunge kwa sababu protocol. Kwa hivyo huyu ataongea.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Mama Rachel, Your Excellency, the Deputy President, and the guest of honor today, Honorable Soipan, na viongozi wote kwa jumla. Enda asuba ogin. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Silvana Zosoro. Mimi ni mbunge kutoka South Mugrango constituency na majority whip wa National Assembly. Your Excellency, kwa sababu mheshimiwa alikuwa amesahau viongozi wengine na pengine hawajui wote, wanaweza simama pia ni wa recognize kwa kumalizia. Mheshimiwa Sunkuya ametoka kutoka Kajiado, Mheshimiwa Gigi Kagombe kutoka Gatundu, Mheshimiwa Wandeto kutoka Tetu. I think wengine Mheshimiwa Sunkuli na wengine wote watatajwa hapa. Uonekani bwana. Mheshimiwa Kamureni kutoka Baringo. Meketi nyuma na uonekani. Asante, pole. Your Excellency, niruhusu kwa heshima kubwa kwa niaba ya wabunge wa National Assembly ambao Mheshimiwa Soipan alifanya kazi pamoja na sisi kule bungeni in the last parliament, congratulate kwa heshima kubwa sana kwa hii appointment ambayo ulimpatia, na pia tumeweza kuona mahali ambapo alitoka. Your Excellency, you couldn't get a better person for that position, especially kwa environment. Hapa Maa community deserved a person wa environment ndio tuweze kupata miti all over. Your Excellency, we had an opportunity kufanya kazi na Mheshimiwa Soipan for 5 years kule bungeni in the last term. A very articulate person and very sharp lawyer. Kidogo najua ameanza kujifunza maneno ya miti, lakini ni mtu ako hands-on kwa kazi yake. Na kwa hivyo leo tumekuja kumsherekea kutoka sehemu mbalimbali. Na sisi majirani kutoka Kisii, kwa sababu Excellency South Mugrango ni hapa tu. Sisi ni majirani wa hawa. Kwa hivyo tunasherekea furaha ya appointment yake. Na Your Excellency, kwa sababu sisi ni wanasiasa na tutakuwa tunafanya kazi pamoja na hawa, tunawachallenge mawaziri wetu wote katika kila idara. Ile kazi ambayo Mheshimiwa Rais amewapatia, tafadhali mfanye bila upendeleo, mfanye bila corruption, kwa sababu Kenya hakuna pesa. Maneno ya kuiba pesa tafadhali katika ministries, katika hii serikali Mheshimiwa Rais amekataa, na isijaribu kuibwa kwa sababu Wakenya wanaumia. Hiyo ni kitu ya maana sana, ni vizuri tuseme. Because sometimes watu wakiingia kwa serikali wengine husema sasa it is our time to eat. Na kwa hii serikali sisi kama wabunge hatutaruhusu minister yeyote aweze kuiba hata ndururu. Mkijaribu kidogo tunatangaza. Lakini so far hakuna hata mmoja ambaye amemisbehave. Na sisi tunaendelea kuwapima. Na raundi hii hatuwezi kubali pesa ya Mkenya iweze kupotea. Na ndio maana tunaambia Wakenya, tafadhali, kwa sababu Mheshimiwa Rais alichukua serikali ambayo kidogo kulikuwa na changamoto, sisi wote tuweze kulipa ushuru. Ninajua kuna maneno mingi, watu wameanza kuleta propaganda mingi, asua finance bill, na vile tunafungua bunge siku ya Jumanne, wengi wanauliza, wewe mbunge simama kati ya wananchi ama kati ya serikali. Serikali ni ya wananchi. Nyinyi ndio mmetupatia jukumu tufanye kazi yenu. Na kwa sababu mmetupatia hiyo jukumu ya kufanya kazi yenu, hatuwezi wa mislead. Kama hii maneno ya finance bill, we will not mislead you. We've read it kutoka juu hadi chini. Tumeona zile taxes ambazo zimetolewa nyingi sana. Alafu tumeona mahali president anaangalia maneno ya housing. Na hiyo ni kitu ya maana sana. Your Excellency, mtu kama mimi ninataka hiyo kitu sana ya housing. Kwa sababu kule kwetu Kisii imekuwa village slum. Ukipiga cartwheel unaanguka shamba ya wenyewe. Kwa sababu hakuna shamba. So we need hii kitu ifanywe haraka. Na mimi nimeambia wabunge wenzangu, tukirudi bungeni, kwa sababu nimeona pia media yote iko hapa, mujue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha. Na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. Hatuwezi finya rais. On one side tunataka barabara, on another side tunataka stima,
On another side unasema hatutaki maneno ya finance bill. Sasa mnataka tufanye namna gani? Hamtaki tupitishe hii, lakini hapa Mheshimiwa Soipan akisimama amesema tunataka barabara, tunataka maji, tunataka stima, tunataka nini? Na Kenya hatuwezi kopa. Tukiendelea kukopa tunaendelea kuumiza Mkenya. Shilingi inaendelea ku lose value. Lazima tujifunge mshipi kidogo. Kidogo tu, tutafunga mshipi kidogo tu. Siku tu kidogo. Baada ya kufunga hiyo mshipi kidogo tupitishe hii maneno, tukaze kabisa, maendeleo ikuje, alafu ikifika siasa baadaye tutazungumza. Kwa sababu unataka maendeleo, lipa ushuru. Kwa sababu tunataka maendeleo, tu support serikali. Kwa sababu tunataka maendeleo, tuache corruption, tufinye maneno loopholes za wizi, ndio tuweze kutengeneza Kenya yetu pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. God bless you. Asante sana Mheshimiwa Osoro, huyo ni chief wetu katika bunge la kitaifa. Basi tuko na wabunge, kama sijakuweza kukutaja tafadhali utanisamea, najua tuko wengi sana, lakini whip ameweza kufanya hivyo. Basi Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, wacha niwalike wajumbe kutoka kaunti hii kwa haraka kabisa wakuja hapa, waseme jina, kusalamia wananchi, alafu mmoja wetu, nafikiri alafu tutakaa. All of us, please. Mheshimiwa Rebecca, Mheshimiwa, all of us, please. Enasuba bogin. Amjambo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa First Lady, Naibu wa Rais, and all protocols observed. Your Excellency, tunasema tu shukran. Yetu ni shukran. Mimi natoka Emurua Dikir, kaunti hii. Tumeshukuru sana kwa huyu mama Soipan. Na tunajua anaenda kufanya kazi mzuri. Your Excellency, you kept your promises. Wakati tulikuwa tunapanga Narok, ulikuwa umeongelesha hawa, huyu rafiki yetu Tongoyo, ukaongelesha Patrick, ukaongelesha Soipan na pia Lemein. Ukawaambia serikali ni kubwa, tukubali tuweke moja akuwe governor na mwingine atakuwa waziri, mwingine atakuwa chairman, and you kept your promise, Your Excellency. I'm very happy because I participated in that negotiation. Na leo tunasherekea ushindi wa Soipan kuwa waziri. Na Patrick ndio huyo ni governor, na Tongoyo ni chairman. Karibu chairman mkubwa kwa machairman kwa sababu anasimamia security yote ya Kenya mzima. Na mimi pia niko hapo kidogo. Kwa hivyo, Your Excellency, tumefurahi kama Narok. We are very grateful. Na tutakusaidia kufanya kazi hapa. We will not let you down. We know Soipan will work very hard. We will also work very hard on the departments that we are serving. Niseme tu kidogo kama vile Osoro amesema. If we want our government to complete the projects yenye ilianzishwa, then lazima tukubali hii kazi ingine tufanye. Lazima tukubali tulipe ushuru. Na tulikuwa nataka kuambia raia kwamba watu wanachochea watu, viongozi kama sisi wanachochea raia kwamba mnafinywa na serikali. Ni sisi viongozi yenye serikali imemulika sana, kwa sababu sisi ndio tunakula pesa mingi, na sisi lazima tufinywe ndio tulipe ushuru, ndio kazi ikuje kwa raia kama mahospitali. Kwa hivyo ukisikia kiongozi anakuambia serikali inakufinya, hiyo kiongozi anataka kutumia wewe kama kinga ya kujizuia. Sisi ndio tutalipa hiyo ushuru, Your Excellency, na tutahakikisha kwamba ile matokeo yako, ile mambo mingi uliahidi Kenya, tutaitimiza. Sitaki nichukue muda mrefu. Asanteni sana. Your Excellency, the President, and all the national leaders present here today, our sister Soipan. Mheshimiwa Rais, tumeambiwa tusiongee, kwa hivyo napenda tu mimi ni kushukuru sana. Naona sisi tumetoka Transmara watu wengi, kwa sababu tunataka kukuambia asante kwa kufanya mambo mawili. Kwanza, you have given us Soipan to be our minister,
na tena umerudishia neno la wanawake. Unajua kwa Kimasai mwanamke anaitwa Enkitok, which actually means the boss. Hiyo ndio sisi tunaita. Wewe sasa umeleta the boss akae hapo. So we want to thank you. Na we want to tell you that Wamasai wote wanaangalia Soipan. Nimesikia akiongea juu ya climate change, mambo mengi. Lakini ta yelo na asiye Soipan njere. Kwa ndio bai roro na naboge. Kianye tangishu. Yaani mamwambia ng'ombe iko nyumbani. So atakuja Wamasai wote kutoka Kajiado, kutoka Kilgoris wanamwangalia. Be our light, be our lighthouse the way you said your parents have been. Thank you. Very good. Mheshimiwa Rais and all protocol observed. Yangu ni napenda kukushukuru sana kwa kupatia Mama Soipan hiyo nafasi. Soipan ni mtu ametuonyesha anaweza kutuongoza na ni mtu wa amani, tunashukuru kwa niaba ya Masai wote. Ya pili, hii sherehe na hii maombi sio ya Soipan peke yake. Ni wale wa Masai wote wamebahatika kuchaguliwa na kupata nafasi kuteuliwa katika serikali yako. Nikiguzia maneno kidogo, na by the way Mheshimiwa Rais, waje nikupatie siri moja. Ikiumana huko kwa cabinet, consult Soipan, she can Google. Atawapatia nafasi ya Google. The background ya mzee iko Google kidogo. Jambo la kwanza, maneno ya stima Mheshimiwa Rais, Narok South iko chini sana. Lakini hiyo sitaki kusema mingi sababu tumeongea na waziri pale, Tuesday nitakuwa ofisi yake. Maneno ya barabara, Mheshimiwa nashukuru Soipan ameongea hiyo barabara, lakini ningependa tuanzishe junction ya Lolonga, ikuje Wazongiro, ikuje mpaka Loita. Ya pili, kuna barabara moja contractor alitoroka kutoka Mulot, Sagambian, Sogo mpaka junction ya Lolonga. Na mimi nashukuru juzi naona uliekea hawa pesa. Na nasema asante, tuamurishe hiyo contractor arudi kwa barabara. Maneno ya title deed, tuko Narok South, niko na title deed karibu 15,000 inakuwa tayari kwa siku fupi sana. Na mimi ningependa kushukuru governor wa Narok County sababu ametusaidia kifedha kufacilitate demarcation na hizo adjudication section. Asa Loita hapa. Na mimi nashukuru sana. Ya mwisho ningependa pia kusema Mheshimiwa Rais, nashukuru sana kwa equalization fund. Hii watu constituency yangu nimepata 230 million ya equalization fund, na ilikuwa imekwama tangu 2010 na sasa watu watafaidika. Tukikuja maneno mengine, hii watu ni watu wazuri, wamekubali watalipa taxes, na hiyo maneno ya finance bill tumewafundisha, tumefanya public participation, na hiyo lete bunge. Naomba Mheshimiwa Speaker alete bunge tupitishe, hii hatutaki ku waste time. Maneno ya housing pia Mheshimiwa Rais, hata sisi wa Masai tumechoka kukaa kwa hii nyumba ya matope. Tunataka magorofa. Tuanze hiyo mara moja. Ama namna gani wananchi? Nasema asante, Mungu awabariki. Asante sana Pareyo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mama Rachel ambaye amekuja kuwa pamoja nasi, Mheshimiwa Deputy President wa Jamhuri ya Kenya, all protocol observed, Mheshimiwa Soipan ambaye yeye ndiye ametulete hapa siku hii ya leo. Mimi kama mbunge wa Narok North nachukua nafasi hii Mheshimiwa Rais kukushukuru sana. Na kushukuru sana sana kwa kutupea Soipan. Soipan ambaye ni mtoto wetu. Mimi nilipochaguliwa, na nilichaguliwa kwa shida, kuwa mama wa kwanza Narok North, na kuwa natoka constituency ilikuwa na kelele kubwa inasema huyu Mheshimiwa Rais akichukua hii kiti atachukua msitu ya Mau. Mimi niliposikia Soipan ni yeye umechagua, mimi kwa hakika niliamuka na nikainua mikono nikashukuru Mungu, kwa sababu hiyo ilikuwa indicator ya kuniambia kwamba yale yote alikuwa masemekana haiko.
Na hapo asubuhi nikaanzana na maneno. Mheshimiwa Rais ana haja na Mau. Na ndio maana akaweka Soipan. Nasema asanti kwa sababu najivunia hiyo nafasi, na hata nikiwa na mbunge wa Narok North nasema tu karibu, na tutakuwa pamoja nawe na tuko pamoja na wewe. Nilikulilia kama mama kutoka Narok North. Huko ni shida tupu, kelele mingi, shida kubwa. Na nikakuambia unishike mkono. Naona waziri wa stima hapa. Ukishika barabara kutoka Narok Town kwenda mpaka Nakuru, hiyo maboma yote mzuri hakuna inaakishwa stima. Hakuna. Nimelia na nakulilia kwa leo. Hawa watu waone stima. Hata mpaka nikafikiria hao hii D-Light ina uhusiano na hawa wakubwa. Kwa sababu huko kwote ni D-Light tu. Hakuna stima. Na leo nanyenyekea. Sitaomba mambo mengi. Najua mambo ni mingi. Lakini kama waziri wa energy akiwa hapa, sema neno moja na roho yangu itapona. Nasema asante na Mungu akubariki. Asante sana Mheshimiwa Sangok. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed. Leo tuko na furaha sana kwako kukuja hapa. A very tiny village, lakini umefika kwa sababu ya mapenzi na sio wakati huu tu. Umekuwa ukitutembelea kila wakati. Asante sana kwa sababu ya msichana yangu Soipan. Soipan kwa kimila huyo ni msichana yangu. Kwa hivyo asante sana kwa kutupatia huyo msichana. We are very confident in her. Tunamwamini na tunamwamini kwa uongozi yake mzuri wakati alikuwa women rep, na tunajua atatuchungia msitu ya Mau. Your Excellency, venye Agnes Pareiya ameomba, kwa kweli upande ile ya Narok North ilikuwa imewachwa kidogo kwa sababu ya kisirani kidogo ya viongozi ambao walikuwa hapo. Nataka kuomba ya kwamba wanahitaji stima, wanahitaji barabara kwa sababu chakula mingi inatoka upande hiyo. Kwa hivyo na kuomba kwa unyenyekevu kubwa sana, kama rafiki yangu, kama mdosi wangu, tafadhali tuangazie hiyo maneno. Pia hiyo barabara ambao umeombwa ya kutoka Lulunga, Wasongiro mpaka upande hii ya Morijo, tulikuwa tumeongea na wewe kitambo, lakini kidogo wakati tulifinywa na ile serikali nyingine tukapoteza, otherwise ingekuwa lami wakati huo, lakini kwa sababu uko sasa uongozini itakuwa lami. Your Excellency, saa ya mwisho, Article 1 of our Constitution, all the sovereign power iko na wananchi. Na wananchi wana delegate hiyo sovereign power to the elected leaders. Kwa hivyo wamedelegate to members of parliament, members of senate na members of county assembly. Kama kuna bipartisan talk yoyote ikuwe ndani ya bunge, Your Excellency. Kama wewe ulishindwa, kwa sababu nasikia ati ule mzee anasema anataka kuuzishwa bipartisan talk ati kwa sababu alikuwa namba 2. Kwani yeye tu ndio alikuwa namba 2 Kenya? Kwani watu wangapi walitafuta governor wakakuwa namba 2? Watu wangapi walitafuta hata MC wakakuwa namba 2? Ukishindwa shindika, ukishindwa shindika. Kwa hivyo atulie ili tuweze kuendelea mbele, bipartisan talk ikuwe ndani ya bunge. Na mambo ya housing, venye Kitila yamesema, sisi wa Maasai tumechoka kuishi kwa manyata. Kwa hivyo kama kuna housing project, leta hapa Narok, leta hapa Leshuta, utujengee gorofa tuingie. Nejarana nwajole deino ralaro mugwara lengi nyangasira na ikuar kara. Ashole. Very good, Mheshimiwa Rebecca. Your Excellency, Rais wetu mpendwa, Your Excellency, our Deputy President, Mheshimiwa Soipan, all protocol observed, ladies and gentlemen, Bwana asifiwe. Your Excellency, yangu yatakuwa machache sana. Kwanza kabisa ningependa kukushukuru kwa sababu umetupatia Mama Soipan ambaye alikuwa mama wa county wa kwanza wa Narok County, mimi nikakuwa the second. Your Excellency, you picked the best. Mheshimiwa Soipan alifanya kazi na mimi ninajaribu kupiga hatua
kuchukua hatua zake. Your Excellency, sisi kama Maa community tunasema asante sana, Mungu akubariki na Mungu azidi kukuonekania. Your Excellency, ukiona jamii hawa wote wameketi mahali hapa, Wamasai kutoka Kajiado, Narok, Samburu na Atal Chems wote wako hapa kwa sababu bendera ambaye Soipan amebeba sio yake peke yake, mbali ni ya Maa community. Your Excellency, jambo langu la pili, ukiangalia tamaduni za Kenya, jamii ya Wamasai ndio wameendelea kudumisha utamaduni wetu. Mimi ningeenda kuomba kwa unyenyekevu, Your Excellency, utojengee factory ya shanga kule Narok ili tuweze kupata shanga kwa bei rahisi, ili wakina mama waweze kununua shanga na tuweze kushona shanga zetu ili tuweze kupata hata biashara kwa urahisi. Your Excellency, jambo la tatu, mimi ninaomba kwa sababu Soipan alisema alienda kwa miguu Leshuta. Na kama mama county wakati wa siasa niweza kufika Leshuta secondary na primary, hiyo shule ningependa kuomba Your Excellency kwa heshima ya Soipan na kwa heshima ya mama county, Your Excellency, hiyo shule ipewe dome ya wasichana pamoja na administration block. Jambo lingine, Your Excellency, katika wakati wa kiangazi sisi kama Maa tunaumia sana. Ninaomba Your Excellency tupewe small dams ili hizo small dams watu wetu waweze kupata maji ya ng'ombe wakati kuna kiangazi. Wakipata dams hizo, mambo yetu itakuwa mzuri na itakuwa rahisi, kwa sababu kukiwa na kiangazi mambo itakuwa sawa sawa. Mwisho kabisa, Your Excellency, tuko na mambo ya ushuru. Watu wametembea kote kote kudanganya watu wetu na kumekuwa na makelele mingi chungu mzima. Your Excellency, sisi kama wajumbe wa Kenya Kwanza, mimi nikiwa mmoja wao, mambo ya housing, Your Excellency, wewe ni mwanafunzi mzuri wa Mheshimiwa Rais wetu wa zamani Mheshimiwa Kibaki. Kwa amu ya kwanza nyumba zilijengwa, na mimi kama wakati huo hasla ambaye alikuwa ameolewa na askari niliweza kupata nyumba kwa amu hiyo ya kwanza. Nyumba ni nzuri. Sisi kama wajumbe wa Kenya Kwanza, Your Excellency, tutasimama na tutapitisha hiyo ushuru ya housing ili tuweze kupata nyumba, Wamasai wetu wapate nyumba ili hata wanapochunga wako na nyumba zao pale. Mwisho, Your Excellency, the finance bill, hiyo mambo ya ushuru 35%, watu wamedanganywa, ili hali umelenga watu ambao wanapata mshahara wa zaidi ya 500,000, na hiyo 500,000 ni sisi tunapata hiyo, tuko tayari kulipa. We will support you na tutasimama na wewe. Mungu wetu awabariki sana. Lo Maasai nena serikali enyo ito mai bunga serikali ya William Samoei Ruto kanyo genyoto ngiyo anena Soipan no lo tungana lo tbarika sin kware ngolena shogi yok il tungana le council enyo ito mai support serikali asholeng. Asante sana wajumbe na waheshimiwa. Your Excellency, kwa heshima naomba tu for 1 minute, kuna kiongozi, a very respected leader, I've seen him in our midst, the former governor of Narok County, tupatie tu nafasi asalamie wananchi. Mheshimiwa Tunai yako wapi? Tafadhali makofi kwa Mheshimiwa Tunai. Asante, asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Ruto, Your Excellency, the First Lady, Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Governors present, my friend, the Speaker of the National Assembly, Attorney General, Cabinet Secretaries, the host ambaye ndio mgeni ametulete hapa, Mheshimiwa Soipan Tuya, wabunge wote, viongozi wa dini, wananchi wote ambaye wako na sisi, naomba tusalimiane wote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. God is good. Mrs. Yeso. Enta suba bogen.
Asante sana. Your Excellency, mimi sitakuwa na mengi siku ya leo. Nataka tu kwa heshima zote, kwanza kabisa kwa heshima zote nikupatie shukrani kubwa sana. Nataka nikushukuru sana wewe ukiwa rais wetu wa nchi yetu ya Narok. Najua ya kwamba wewe ni rafiki wetu wa kaunti hii yetu hapa Narok. Nataka nichukue nafasi nikushukuru sana kwa kututambua sisi hapa Narok, kwa kumteua dada wetu Soipan kuwa waziri. Na sio Soipan peke yake. Your Excellency, leo tukiwa kaunti hii na tukiwa jamii ya Mahaa na wafugaji, tangu tupate uhuru katika nchi yetu, Your Excellency, I can say without any fear of contradiction, hakuna serikali ambaye imetambua jamii ya wafugaji ama Maa kama serikali yako. Hakuna serikali, Your Excellency. Mpaka sasa tuko na mawaziri, tuko na permanent secretaries. Mimi niko hapa, Your Excellency, and I'm very grateful. I'm a CAS, na directors, na chairman. Meta serikali na itambua yoka lang serikali ya William Ruto. Kiasi pa na mesiba. Ora meta erishata ni yolole nikiti ya kitanda yopa larin pookin tumewaambia. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu yale ambaye tumewaambia miaka mingi. Mimi mwenyewe nimewaambia wakati nimekuwa gavana wenyu ya kwamba ile serikali itakuja kututambua ni serikali ya Rais William Ruto. Na sasa mimi nafurahia kwamba tayari tumeona hiyo matunda ya Rais William Ruto. Your Excellency, mimi nataka tu niseme asante sana. Tunakushukuru sana ya kwamba leo tuko hapa kwa wasista kwa hii sherehe, na tunasema asante kwa vile umetutambua. Bado tunakushukuru na bado tunakuomba uendelee kupatia hiyo viti kwa serikali yako, kwa sababu bado kuna wenzetu wengi ambayo wamesoma na bado wanahitaji hizo kazi katika serikali yako. Bado kuna wengi wetu ambayo bado wanahitaji, na tunasema tu asante sana. Najua kuna dada wangu mmoja hapa, kuna ma-CAS wako hapa, wacha tu nitambue ndio pia kuna CAS wengine iko hapa kidogo. Simama, Shizia Mwenesi, nasema asante. Thank you so much, God bless. Asante sana. Watu wa Narok bado mupo? Bado muko? Asante. Bwana, basi Your Excellency the President, ukikaribia kumaliza, nataka kusema mambo mawili matatu ndiye nimkaribishe governor. Your Excellency, karibu Narok West. Tayari viongozi wametangulia wameshakukaribisha na viongozi wengine wote. Na ninataka kuchukua nafasi ya kipekee pia mimi kusema asante kwa kuchagua dada wetu Soipan. Tumekuja hapa kwa maombi ya Soipan kwa sababu Mheshimiwa Rais alichaguliwa na ndipo sasa akamchagua Soipan kuwa waziri. Kwa hivyo tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya Soipan, kwa zaidi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kupatia Mheshimiwa William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza ushindi katika uchaguzi. Asante sana. She is the best, ni mchapakazi, and I think we have the right minister for the position. Your Excellency, nakumbuka wakati tukielekea kufanya uchaguzi, mimi nilikuwa natafuta kiti ya governor, dada wetu Soipan alikuwa natafuta, Mheshimiwa Ndutu alikuwa natafuta, na kwa sababu ya mambo iliyoko wakati huu ukatuita kwa meza kwa tuambia hapana, nataka tuongee kwa sababu kuna kitu inaitwa win-win. Your Excellency, to be honest, hii mambo ya hii vocabulary ya win-win, it was not very clear in my mind. But one thing that I was so sure, you are going to form the government. Ukatuambia kama vile Mheshimiwa Ngeno, mmoja atakuwa governor, mmoja atakuwa waziri, mmoja atakuwa mbunge na chairman katika bunge, and we heeded into your wisdom. Na kwa sababu tulikuamini na tunakupenda,
tulikubaliana kukaa kwa meza, na kwa ukweli ile mambo yote umesema imeweza kutendeka. Waziri wetu ndio huyo tunafanya leo chai yake, ndio huyo Mheshimiwa Ndutu ni governor, mimi ndio huyo nimerudi bunge, na umeniweka mkuu na Mheshimiwa Deputy President kuwa chairman ya Administration and Internal Security, ambayo ni ofisi ambayo inashughulikia hata mambo ya budget katika bunge ya ofisi yako, ofisi ya Deputy President. Na ninataka kusema vile vile mimi nasema asanti. Mimi nasema asante sana. Hata mimi sitakuangusha. Vile Soipan amesema sitakuangusha. Lakini na wakati ikifika bado jicho tu, the eye is still on the goal. Na hiyo namna hiyo. Kwa hivyo nataka kusema asante. Asante sana Your Excellency. Jambo la pili, tuko hapa nyumbani, na wakati ulikuwa naibu wa rais umeweza kutembea hapa mara 4 kama vile Bishop Kisotu amesema. Ulikuwa umetuahidi hii watu wa Leshota is a very unique Your Excellency community. It is a minority within the Purko community. Yuko Loiboni hapa, yuko Kunono hapa, Blacksmith, yuko watu wengine wachache hapa, na walikuwa wanatisha location. For the last 7 years they have been looking for a location. Tayari tumezungumza na nimepatiana hiyo proposal kwa waziri wangu wa Kindiki na PS Omolo, amekwisha kuambia. Na juzi tukua katika budget tumeweka pesa kidogo ya ku-operationalize majority of administration unit which has been gazetted some time back. Ukitoa amri tu, Your Excellency, itaweza pia kuwa location na itakuwa na ripple effect. Some small sublocation may emerge as well. Jambo lingine, Your Excellency, kuna secondary school ambayo tulikuja wewe mwenyewe, ulikuja tumeleta bus. Hiyo shule ni changa, juzi nimeweka karibu milioni 15. It is really doing up. Tunataka tafadhali utusaidie iwe center of excellence. Iko tu hapa ndiye shule Soipan alikuwa anaenda shule. Mheshimiwa Rais, hapa kuna one of the biggest soko ya ng'ombe katika Narok County. It is just on our border in Orpusimoru. Tulikuwa na proposed border post, na tayari Ministry ya Immigration ambayo mimi ni chairman wamepitisha, pesa imepatikana. Ile kitu imebaki kidogo tu ni serikali ya Tanzania pia kupatiana ardhi, kwa sababu community had already given land. Kwa hivyo utusaidie ili tuweze kufanya biashara. Your Excellency, lastly, ukinapoelekea kwenda hapo, kuna daraja hapo inaitwa Sand River ambayo imeweza kuzuia wanabiashara kufika katika soko. It has been a thorn in flesh for too long, Your Excellency. Tumeimba hiyo wimbo, tuliambia juzi naibu wa rais, lakini vile ile pesa kidogo ulitupatia equalization, niliweka milioni 52. Lakini nimeongea na engineer, anasema hiyo tu itatosha wa box culvert kidogo, inataka 100+ million. Tuone kidogo tusaidie tuweze kukamilisha hiyo bridge ya Sand River. Lastly, Your Excellency, kwa sababu zungumzi mambo ya title ya Olderkesi ulitusaidia, imekuwa tayari. We have a big debate in this country, the climate change and the agenda and the duty kupanda miti na kufanya our country to have a good rating internationally on the globe. Hii constituency yangu iko na 22 conservancies, na hapa tumepagana na Loita Forest, which are good factors when come to the matters carbon trading. Ulikuwa umetuambia tukua State House, mambo ya misitu is going to be the new thing and a big resource ya fedha. Your Excellency, I had told you before some time, inajua Kenya tuko kidogo, we are very good innovators. Kuna watu wengine ambayo wako katika conservancies. They have gone ahead of us, they have gone ahead of communities, wametengeneza strategic plan and a lot of policies. They have taken the community, and I'm so worried, Your Excellency, if we don't intervene, the community may lose in the benefit sharing. I'm speaking on behalf of Narok, like Kajiado and Laikipia and even Samburu. So kindly, Your Excellency, we should look around it, because I know the government probably may have come behind
on the matters policy relating to the carbon trading. Na kuna watu wamejanjaruka tayari wako mbele wetu. And these people may lose in the same. Kwa hivyo nataka kusema asanteni sana. Loma asai kiteja ashe. Amuto ningo yoga na po lombegi jogen daimare gelo ena serikali ya Kenya kwanza. Itodwa ajara na pa yoto ngitikiti. Isho yoga ntoki po keni kingorutwa. Etore na beke na beke musiyo. Nimesema Your Excellency, wananchi tulikuwa tumewaahidi ya kwamba you are a gentleman, you honor your pledges and commitment na umeatimiza. Kuna watu wachache Your Excellency kidogo kama ambayo unajua tunaye amepata mahali amekaa tongo yako sawa, mimi niko sawa kabisa. Hii loltu aliangusha ako sawa, iko watu wengine lakini kuna vijana wetu kama hii kijana wa Narok South, hii Maine. Unajua alikuwa mjumbe wa UDA, alianguka kidogo. Tafutia yeye mahali kidogo kakiti tu. Hata hii wakina Kore ni wengi unawajua. Alafu nao tusukume gurudumu pamoja. Na wengi wako hapa. Kwa hivyo nataka kusema asanti. Mimi sina mengi, nitaendelea kuwa mwaminifu na mtiifu katika serikali yetu. Asanteni sana na nitamuita Mheshimiwa Gavana akimaliza atamuita Aaron Choriot achukue na kualika speaker. Asanteni sana, Mungu awabariki. Your Excellency, habari ya vijana wetu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Daktari Ruto, Her Excellency the First Lady Mama Rachel, Your Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, Your Excellency Governors wenzangu, Governor Cecily Mbarire wa Embu, Mheshimiwa Governor dada yangu ambaye ni neighbor pia Susan Kiika Nakuru, Governor Lilit Samburu, Governor Hilary Parjok Bomet, Governor Joseph Olelengu Kajiado, Cabinet Secretary wakiongozwa na dada yetu Soipan Tuya, Attorney General Justin Muturi, Speaker National Assembly Moses Wetangula, PSS present, Senators present, honorable members of parliament, and all protocol observed. Hamjambo wananchi. Enda suba bogin. Yeroroko kisiyede ne kadaldada. Enda suba. Yeroroko kisiyede ne daldada. Asholing. Pia Your Excellency, natambua sana bishops ambao wako pamoja na sisi na reverends na pastors, watumishi wa Mungu. Leo Your Excellency, mimi niko na furaha nyingi sana. Kwa sababu ya kitu moja tu. Wakati tulipokuwa tukitembea kwa hizi vijiji kuomba kura, wewe mwenyewe ulisema wacha ni wapange kama kaunti ya Narok. Na hapa tumekuja kuhakikisha wananchi yale ambayo umetuambia, ndio unaona leo sisi wote tumebarikiwa na hizi viti. Hebu mupigie rais wetu makofi tafadhali. Jambo la pili Your Excellency, kabla sijaendelea, mimi nataka tu nichukue nafasi hii kwa sababu tuko na serikali ya ugatuzi na wote wamekuja wa Kajiado na Narok. Naomba kwanza wafanyikazi wote ya counties wasimame wakiongozwa na speakers. Tafadhali hebu msimame tu kwa sababu leo mnajua rais wetu wako hapa. Tafadhali musimame wote. If you are working with the county government, whether Kajiado or Narok, pahali ambapo huko, tafadhali msimame. Naona huko. Hebu tafadhali, hebu mtufugie mkono namna hii. Asante. Your Excellency, pia sisi kama county government tuko na wajumbe zetu ambayo ni MCAs. Your Excellency, ya watu kama wajaonekana hapa tu uone wanakuja kusema we are loyal, mimi sitakuwa kesho kwa county. So naomba tu MCAs wote tafadhali mkuje tu wa Narok na county ya simama tu hapa. Hamtakuja hapa ni wakubwa leo kidogo. Najua tunaenda na kulingana na lakini tafadhali mkuje hapa. Najua Your Excellency wameniambia
hii maneno mpaka aone sisi tuko chonjo, sisi hatuna bill ya finance bill, lakini ukileta tunanyorosha asubuhi. Simameni tu hapo, alafu area MCA akuje apande haraka aonekane. Your Excellency, hao watu ukiangalia vizuri ni watu ambao wamenipea mimi, wamenisaidia sana kupanga mambo ya kaunti ya Narok. Ukiona Lea siku hizi amekuwa mdogo kwa sababu nimemchunga yeye hapa. So wote wako hapa sawa kabisa. Na kama umetoka kwa kaunti ya Kajiado, tafadhali pia ujiunge na hawa. Your Excellency, hii ndio jeshi yangu. Na hawa hii jeshi ambayo unaona hakuna bill nimewahi kulete kwa county assembly ambayo hajapitisha. Sisi hatuna opposition. Opposition yetu ni kazi ya wananchi. Hebu mupigie makofi hawa MCAs. Endo shogi MCAs langai. Endo donida de seria ni asholing. Bega vale valana. Your Excellency, nitapea hii mtu mrefu ambaye tunafanana aseme tu jambo moja kwa sababu yeye ni MCA wa eneo hii, aseme tu neno moja. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, and all the protocol observed. And Asuma lama asai. Your Excellency, karibu na Raigara Road. Najua hapa ni nyumbani wewe, unajua ulikuja hapa kama when you are the Deputy President. Your deputy has been also here 3 times. He came to my home when I was doing my campaign launch. And I'm a very proud MCA of the UDA party, of the ruling party. Your Excellency, we are very proud that in our county, we came to your to State House, to the Deputy President's office in 2021. Tulikuja kwako, ukatuambia utapanga Narok. Your Excellency, nataka nikuambie kitu moja tu. We are proud here in Narok, juu umetupanga vizuri. You know, I came to your residence when you are the Deputy President. Ukatuambia the governor atakuwa Ndutu, Soipan atapata kazi, and Gabriel atakuwa MP. We are so proud of Ole Ntutu. Hapa Narok County, kazi imefanyika. Hapa Narok County, along all these hills, if you flew down the hills here, umeona mabarabara zimefanyika. We have a governor who is working for the people. Your Excellency, nakuomba tu utupatie barabara kutoka Ngosweni mpaka Lusimoru. That's my request. And you know I am a loyal MCA in this ruling party. Lama asai kayi wak na jeng dayan na bogiti ana serikali UDA na jeng dayan bongo rais. Ne bonga amwal rongan yoro nyore loso. Na jeng ndije yo pongezi. Soipan kijije siadie na hiki nyoriye. Najua Soipan ni dada yangu. Tumetoka familia moja. Tuko nyuma yake. Tukipangwa na Patrick Ole Ntutu. Na jeng losho le Narok County wanaika ward. Era gavana yojo Ole Ntutu na hiki jiji ori yongnye. Na hiki mbongage serikali mpaka larinto monore jwala yorieni. Very good. Ashaoleng, Mheshimiwa MCA wa eneo hii Mako. Your Excellency, unajua sisi pia kama jamii ya Wamasai na ama pastoralist, tunakuanga na mzee mmoja kama hajaongea, na najua siku hizi yeye ni cabinet. Lakini uniruhusu tu kwa sababu hao watu wanataka kusikia. Duale siku hizi amebadilika hata kama anafanya kazi ya serikali. Mheshimiwa Duale, tafadhali, unajua wewe ni pastoralist number 1. Kuja tu kidogo usalamie hii watu kwa sababu wanajua pahali tumetoka. Asante sana. Unajua wakati mwingine ulikuwa unajaribu kutolewa wakati wa majority leader na nikaleta shida kwa parliament. Na I really honor you because you have been my member. Karibu. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mawaziri, makatibu, magavana, viongozi wa bunge la kitaifa na Senate, spika wetu, viongozi wa dini na viongozi walioko hapa. Hamjambo. Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Your Excellency, nikiangalia huyu mama Soipan, vile tukiwa tumebakisha mwezi 3 kabla ya uchaguzi wa 2013, vile mzee Tuya na viongozi wakatuletea wakishika mkono huyu mama, mimi nilikuwa shahidi.
akakuwa mwakilishi wetu wa chama cha URP kuwania kiti ya kina mama hapa Narok. Na kwa sababu wakati huo mwezi wa 3 ulipobaki tulipoteza kiongozi mwingine, alikuwa women rep candidate wetu, alikuwa anaitwa Patricia. Patricia kwa mapenzi ya Mungu akaaga, hatukuwa na candidate, tukaletewa huyu Soipan. Soipan akakuwa women rep, akakuwa mara ya pili, akakuwa katika speakers panel. Na leo Your Excellency, unajua kuna watu wengi umesaidia kisiasa, you have been a mentor. Nafikiri nikipata nafasi ya kuandika kitabu kingine, nitaandika wale watu ambao umeshika mkono kisiasa, mimi nikiwa mmoja wao katika hii Kenya miaka 20. Watu wa Narok, mimi nataka niwaombe kitu moja. Nataka viongozi wote mshikane, mfanye kazi pamoja. 2027 ni mbali sana. Tunataka viongozi sasa, ni wakati wa county washikane nyuma ya governor wetu, na wale viongozi wa national tuwe nyuma ya rais, ili tuachane mambo ya kulumbana. Ukianza kulumbana mapema, hata tukumaliza mwaka moja. Your Excellency, ya pili, wewe ni rafiki wa wafugaji na wa Kenya. Lakini watu wa Narok, huyu Soipan ni mtoto wenu, lakini sasa ni waziri wa Kenya. Si waziri wa si waziri wa wafugaji, ni waziri wa taifa la Kenya. So akikuwa Narok ni mtoto wenu. Na Your Excellency, kama kuna kitu watu wa Narok, ule rafiki yetu Ole Kenta, huyu senator na wengine, prophets of doom, walituzungusha na maneno ya Mau. Na wewe huko na haja na Mau. Tukienda hivi Mau, tukienda hivi wanalete Mau. Sasa mtoto wenu ndio anafanya kazi ya Mau, huyu Soipan. Na Soipan, tafadhali, kabla hatujafika 2027, hii maneno ya Mau maliza. Kama ni kufunga, funga, ili 2027 tuwe na siasa ya maendeleo, ili ule mzee na wale vibaraka wake hapa Narok wasikuje kutuletea maneno ya Mau. Si tumekubaliana hiyo? Maneno ya finance bill, nimefurahi sana leo Your Excellency, mimi nikiangalia huyu whip wetu Osoro leo ndio umeongea kama kiongozi wa chama cha kitawala. Wakati mimi nilikuwa majority leader, rule ilikuwa serikali hoja ya serikali hayanguki. Sasa wewe leo umeongea, anything else private member inaweza kuanguka motion yake, lakini hoja ya serikali, hasa finance bill, watu hawajui finance bill ni nini. Finance bill ndio nguzo ya bajeti. Bajeti inasomwa, waziri anasema mimi nitafanya hii na hii, maji, barabara, hii na hii. Finance bill inasema waziri atatoa pesa hapa. Hata ukibadilisha kidogo ya finance bill, pesa itakosekana hapo, lazima useme hiyo pesa itatoka wapi. Lakini kumalizia Your Excellency, unajua Wakenya hawa lazima tuwaambie vile mambo iko. Hawa wajumbe ambao wanasema watapinga finance bill, hasa mswada wa housing. Mswada wa housing, kwanza, si taxation, si ushuru. Ukiwa mfanyikazi unaambiwa kama unachukua mishahara 13,000, ule wa chini, unaambiwa utoe 300, na ule amekuajiri atoe 300. Alafu pesa uwekewe mahali izae riba. Ukitaka nyumba utapata nyumba,
ukitaka utaki nyumba utakuja kuchukua hiyo pesa. So it's a saving. Lakini nimesikia wajumbe wanasema ati wataangusha mswada ya housing. Mimi nataka niwaambie hawa wajumbe wamekaa hapa wote na wale wananisikia wote anapewa milioni 30 kununua nyumba. Na speaker yuko hapa. Yeye ndo anasaini. Milioni ngapi? 30 kila mjumbe wa Senate wa National Assembly. Na analipa riba ya 3%. Wakati wa Kenya wengine wanalipa 18%. Wale mabonyenyi kina Kalonzo, kina Raila wanaishi Karen. Wakati walikuwa mawaziri, hata hawa mawaziri wenzangu wanachukua 30 to 40 million ya kununua nyumba. Sasa imekuwaje wewe unapinga na wewe unachukua pesa ya bunge kununua nyumba, na hawa wa Kenya ambaye hawana pesa na serikali iko na mipango, iko na nia ya kuwapatia manyumba, wewe unasema ukifika bunge utapinga? There's a lot of dishonesty and deceit in the whole issue of housing levy. But Your Excellency, every leader will be remembered. You have been given to lead 50 million Kenyans and to decide for them their security, the security of their properties, their livelihood, their roads, their water, and everything. Your Excellency, you don't blink. Mimi najua vile mzee Kibaki alikumbukwa wakati alitoka kwa kiti. Siku moja wa Kenya watakukumbuka ya kwamba wewe ndio ulikuwa wa kwanza kuwatoa wa Kenya kutoka slums, kutoka zile manyumba za slum areas, mahali wa Kenya hawana maji, hawana vyoo, hawana maisha nzuri. That time you will go into history, na nyinyi wabunge wa National Assembly musitishwe. Nimesikia Kalonzo Yoksasa anasema ati majina yatasomwa, majina. Speaker wa bunge amekaa hapa, yeye ndio atatoa orodha. Simulisikia siku ile Soipan alisema the eyes have it. Si mnakumbuka? Tutarudi hiyo maneno. Your Excellency, hawa watu wa Narok umewapanga na wameconfirm, lakini sasa mimi nataka tu ya mwisho ni waombe tafadhali watu wa Narok tufanye kazi pamoja, Kajiado tufanye kazi pamoja, county za wafugaji tufanye kazi pamoja, Kenya viongozi wote wafanye kazi pamoja. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much, ndugu Duale. Tafadhali nimeombwa na women leaders, Deputy Speaker of the National Assembly Sholei, tafadhali kuja hapa kidogo tu salamiane watu alafu niende mara moja kwa governors tunipeane hii program tafadhali. Hebu mpigie makofi tafadhali. Asante, asante. Thank you. I can recognize you. Nilikuwa nafikiri ni mtoto ya Masai amekaa hapo. Karibu dada yangu. Your Excellency, Mr. President, and Mama Rachel, our First Lady, together with all the leaders present, bishops wetu na leaders wa kanisa na watu wote ya Leshuta, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi nimefurahi sana kufika hapa kuweza kuja kumrudishia Mwenyezi Mungu asante kwa maisha na kazi ya Honorable Soipan Tuya. Na pia nafurahi zaidi, kunajua kwa nini? Soipan Tuya mimi nilimfundisha katika University of Nairobi. She was my student. So hata mimi najivunia kama mwalimu wake kumuona mahali amefika.
Na mimi nawahakikishia, mimi sina, and Your Excellency, I have no doubt that she will perform very splendidly as cabinet secretary, because I have watched her from her days at university. She was one of my top students. She will become one of your top cabinet secretaries. So nataka kuhakikisha watu wa Leshuta, president hakupiga kando, alipiga vizuri kwa sababu Soipan ni mtu mwenye anaaminika sana. Na wazazi wa Soipan na wapatia hongera pia kwa sababu nyinyi ndio mumlea na ndio aweze kufika mahali yako leo. So asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Hebu mpigie makofi tafadhali. Basi wakati huu, Your Excellency, allow me to take this opportunity to welcome my colleagues who are here with us, led by Cecile Mbarire and Olelengu, ndugu Lelit, ndugu yangu, dada yangu Susan Kiika, Governor Hillary Daktari Barchok. Tafadhali mufika hapo msalamia watu. Governors wenzangu, wapi Lelit? Sijui kama atapatikana leo na rungu. Hebu kuja kidogo. Tafadhali dakika moja kwa sababu we want to hand over this program immediately. Asanteni sana na nimewashukuru sana kuwaona. Thank you so much for coming. Asante sana Governor Lentutu, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Honorable William Ruto, Mama wa Taifa, Mama Rachel Ruto, Naibu Rais wetu, Gachagua, viongozi wote walioko hapa, wananchi watukufu, kanisa la Kristo, Bwana asifiwe. Enda sawa lama asai. Anajua dira bibi. Irada sawa sawa. Mheshimiwa Rais, nitazungumza kwa haraka kidogo kwa sababu ya wakati vile imeenda, na niseme mambo machache. Dada wetu Soipan, tuko hapa kukupongeza as the Ma Nation. Kutoka sehemu zote za taifa letu la Kenya tumekuja kukupongeza. Mheshimiwa Rais, this appointment is very special in a unique way. Katika mambo ya kusema wamama wamebaguliwa, wamama wako chini, the Ma woman is in another class katika hiyo mambo ya kunyanyaswa. Kwa sababu sio ya serikali ama vitu zingine, kwa sababu ya mila ambazo zilikuwepo hapo awali. Wewe kumpatia Soipan nafasi hii inanigusa mimi sana kama kiongozi wa nyumba hii, kwa sababu mojawapo ya shida tunapambana nayo ni hali ya mama ya Kimaasai kuinuka kiuchumi. Wengi wao, Your Excellency, wakati wetu hawako wanaenda shule. Na kwa hivyo wengi hawajaenda shule. Hata tukilia jamii haijaenda shule, wamama ni zaidi. Na wengi wao kwa sababu ya maneno ya Mungu, wengi sasa hawana wazee wao, wengi hawana mashamba, lakini wanalelea familia zao kwa njia ya shida kubwa, wanaenda supermarket sawa na sisi. Na kwa hivyo wewe kumpatia Soipan nafasi hii inamgusa hiyo mama, na nataka nikuambia asante sana. Thank you very much. Mheshimiwa Rais, nikikimbia kwa haraka kidogo, umesikia kuna mpango ya demarcation ya mambo ya mashamba katika sehemu kubwa ya Maasai Land. Na Maasai Land ni sehemu kubwa, kwa hivyo kuna ardhi kubwa kiasi. Katika kukata hayo mashamba kuna hatari inayokuja pale mbele. Ni vyema tufikirie kama taifa na serikali kuhakikisha watu wamekaa mahali ambayo wanaweza kupata huduma ya serikali, kupata stima, kupata maji, kupata mashule. Kwa sababu watu wakitawanyika kwenda kuishi kila sehemu inaharibu food production, inaharibu mambo ya maisha ya watu, inaweza kusababisha kuwa Kenya kuwa kama slum siku moja. Na kwa hivyo nakuomba sana usingatie hiyo. Mheshimiwa Rais, kuna jambo kubwa imefanyika taifa la Kenya, na nikuombe niseme hii usikie kwa makini. Hapo awali serikali za gatuzi, county government na serikali kuu zimekuwa na msosano pale chini. Kwa sababu hiyo wakora wametumia hiyo nafasi kuchanganya mambo, kufanya mambo mabaya. Wewe umeunganisha serikali kuu na serikali za county, na sasa taifa letu kwa siku zijazo itakuwa inafanya kazi kwa njia inayoeleweka, kwa njia ya maendeleo, kwa njia moja.
Siku hizi cabinet secretaries wakikuja county, wanakuja ofisi zetu, tunakumbatiana, tuko marafiki, tunapanga pamoja, tunafanya kazi pamoja. Mara mingi unatuona na sisi magavana, maofisi za county cabinet secretaries, tunapigwa picha, tunafurahiana. Taifa imepata mwelekeo moja kwa sababu ya uongozi bora, na wakora wamekosa mahali ya kudanganyana kusema huko Nairobi wamesema, mimi nimetumwa na Nairobi. That is a very big move for our country. I congratulate you. We stand with it na tutasonga nayo mbele. Mheshimiwa Rais, nafikiri sasa niruhusu niseme kidogo kwa maneno ya lugha. Lama asante sova. Enda sova koloma asai. Ore taa kitiene weji netaasa entoki sapuk oleng taata. Ore no bolinyi ena larikoni linyi naata enkanyit wenyorrata sapuk teentai. Iyiolo ajo kinchirito oshi ilomon loontomonok ajo ore esiai oontomonok naa enyamali te Kenya, naa ore tenkaraki minanusu olosho lang entomonok ang nedoyio yiok olosho, itaasa yiok rais entoki sapuk piisho ena tomononi ena nabang naji Soipan elorika, nitambua ntomonok ormaasai, naa ore noobo linyi olarikoni linyi kai najo ashe oleng tenkaraki ena nafasi taata. Naa matishipakinoto naa matodol pookin ajo eewuo enkata nailepunyeki ntomonok amu enemilepu ntomonok nedoyio ormareita lang. Neeku entoki sidai ena nataase, enkoitoi nikitii, entoki nikiimbung, naa ore sii yiok toonkoitoi ang esirkali naa kipuo apuo ailepunye ntomonok ang. Itoning'o naa ajo edung'itoi enkop ang pookin, naa yiok loopeny otejo peedung'i. Natiaka oshi ntae likae kekun, ore enkulukuoni naa entoki naishu, naa enkulukuoni dii itainyoki yiok. Ore teninyor entoki naishu nikinyorru sininye, teninyor ninye nkishu neponu nkishu enitii nikishipakino nkishu. Ore amu kisoroma enkulukuoni oleng ometejo enkulukuoni ang ibai yiok, kanisa ang o yiok pookin anyita matishokinoto Enkai aomon niking'oru orkerreri lenkulukuoni emenyamali yiok enkulukuoni. Edung'i ake taisere ena kulukuoni neorore yiok. Naa yiok otimira nikisankulunkul nikiinyal nemikiomonoki Enkai, ore iltung'anak likimiraki neponu neyiang'aki neipok nesai nilejilej nenyorru enkulukuoni. Sidai taata sii ore nitu aas entoki niji ina tenkaraki enkulukuoni ang, medung'i ake enkop neorore yiok enkulukuoni. Ore ena bayie, ore orkuak lang naa ninye enkishui ang. Ore tenikiororo orkuak lang nikitiu enaa mpirbili nemetii toki, aomon kanisa embung'i orkuak lang o kanisa nitashe orkuak lang esidai, amu tenemikiata orkuak nemikira iltung'anak naa entoki etipat orkuak lang. Entoki naa sidai tenikiapara aibung' orkuak lang, amu ina naitaa yiok irmaasai na naitaa yiok enkaji. Piisho ninye yiok enkidimata nikindim aitashita airishisho. Your Excellency, finally, na nimeongea refu kidogo, nilikueleza Kajiado alikupigia kura. Na kulikuwa na perception eti kwa sababu lengo alipotelea msituni kura ya Kajiado haikukuja kwako. Hapana, it was not the case. It was not the case. Kajiado alikupatia kura. Asante sana na Mungu awabariki. Ashe oleng. Asante sana Mheshimiwa Governor. Tafadhali wengine, Lelit Samburu. Thank you, Governor. Your Excellency, sisi tumekuja hapa na furaha sana kwa sababu umetufurahisha sana. Tangu Kenya ipatikane 60 years ago, tukipata uhuru, hii serikali yote, every successive government in Kenya imekuwa inatupea waziri wa Maasai. Lakini hakuna mtu mmoja, kwa hiyo marais wote aliwahi kumbuka kuwa wa Maasai wanasahanga wasichana na vijana pamoja. Wamekuwa tu wanapea kijana mzee. You are the first president and you've made history kukumbuka sisi wa Maasai kuwa pia tunasaa wasichana na vijana. Thank you very much. Na ule msichana aliongea leo hapa alikuelezea yote. I don't even want to say. That girl spoke for us, the Maasai and the Maasai girls. Who is Soipan, at a personal level, she's a wonderful human being. Find the best you could pick for your cabinet. Na tunataka kuambia, she will not let you down. She will represent us, she will represent Kenya, and we thank you for that. Iko kitu kidogo nilikuwa nataka kusema ya mila yetu kidogo ya Maasai, and I don't know how to translate it in a good way. So utaniruhusu tu nikoroge na ile lugha mimi naelewa mzuri.
lama sai kete joba lama sani tanal tunga lekwe oita yang kai to dokuya yo mon kai nkara kete jo nkai chakin tore na kuro na tilayo na tintoyi kete lama sai neja aji shafe kentore aja bikin tore aji unye nkara pa maram tapejo namari tapejo chakin tore na tiaga mwana bo kete chakin tore na tinyo na kuro na tintoyi na tiarayo nei to rajo kada ilkini na mada ilkito kerison kera pogen peshoron kai ndito wa yeni igi yo ni kishoga la bayana juruto mo ninya penye ta to president to mo kita Kenya o to bor rajo gi usi cha yo nto yimara yo ka banyi gi ulma sai tanaje tu pa mara ke to ko do ala bayan ala gi shiko kana she na ga shi kora ka bagana gi yo na de gelo na juso iban ka sepna no ka sepna na im ka to boitere mongoro ya so iban legasi ko por legasi ke ta si yo daje si yebe noro wotu nal ma se somanto ye no somla yok nigin tiris igidini do dei kore pe chori yo na fasinta serikali megila gela kola yo ga benye gwenaisho kore kata na ntito na itosha na ba yo na na biyo igini to dei kedil gini atokola yo na imwa kanta ite na mashalo to na ko kila siku teni gwenil masa neji yame ana do ne jelengu yame merngop nyeri siku ne gwen kanta ya merngop nji en jomantemer bubo bonan bu kila siku ne temer ngop nji kada lo wina kai smagaji merngop kete jabagal masa legwe molongop no molayin na nyero mo mten ngop wina kai barete jodel masa ne yo ne merngop na bar to ma de merapo kin pulona no. Thank you. Tafadhali Governor Nakuru. 2 minutes. Very tall. Thank you. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, the Deputy President, Mheshimiwa Gachagua, and our host, CS Soipan, na all protocols observed because of time. Wananchi wa Narok, God is good, and all the time. Mimi leo nimefika hapa kama rafiki wa karibu wa Mheshimiwa CS Soipan, na nimefurahi sana kwa kuwasikia na kuona the appreciation yenye iko katika kuchaguliwa kwa Soipan kama CS wa environment. Na kwanza niseme asanti sana Waziri Soipan, kwa zinajua kesho tuko na wewe tukipanda miti huko Nakuru. Your Excellency, I really want to thank you from the bottom of my heart. A lot of times, people do not truly believe in empowering women. Many of them say that they do because it is politically correct. But you do it because you do it from the bottom of your heart. Most of us are able to stand here because you have stood with us when perhaps most of the other gender did not believe that we could. Now when ulichagua Soipan, she is really up to the task, anaelewa, nimemsikiza. The other day nilimuuliza wewe Soipan, mimi na wewe tumesomea sheria. Hii maneno ya miti unaongea environment, yani ni kama umekuwa huko miaka 10. How did you do that? Because she's a very, very, very sharp girl. So we are so happy, Your Excellency. Nimesikiza that very young poet, Mheshimiwa Soipan. And really, everybody is excited. I didn't also realize you are the first woman to become a CS, not just in Kenya, but in the whole world. Mnajua wako ni wengi mpaka Tanzania. So it is not by accident. You are worthy, you are up to the task. The girl has said that they are looking up to you, and because you are at the table, they will have a voice at the table. Kwa hivyo, I am rooting for you. I know you can do it. Na asante sana to mom and dad for that. Nikimalizia, Your Excellency, the future is urban. I am also in support of what you're doing as far as housing. Kwa sababu, mimi sielewi kama wa Kenya. Why we would be so opposed to it? Granted, I understand. And I see that the economy is not necessarily doing very well. But I do not believe there will be the right time. This must be the time. Kwa sababu, why would you be opposed to making sure wenzetu wako na nyumba ziko na choo? Why would you be opposed to making sure wenzetu wanaishi kwa nyumba ziko na maji na stima? So that they can have the facilities that a dignified human being should have.
Kwa hivyo, Your Excellency, we support you from Nakuru County. Tunasema tunakusupport. I do not mind being subtracted 3%. It is capped at 2,500. Kwa hivyo tuache kuongea kama ni pesa. Yani, you know, when you say 3%, unaweza fikiria there is no capping. So thank you, Your Excellency. We pray for you. We continue to support you. And you're on the right track. And you're the right leader for this country at this time. Thank you. Thank you, Governor Parjok of Bomet. Tafadhali, Daktari. Asante Governor. Rais wa Jamhuri wa Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our Deputy President, Rigathi Gachagua, our host, CS Soipan, fellow governors, mawaziri, leaders wa makanisa zetu, wenyeji wa Narok, tusalimiane. Bwana asifiwe. Mrs. Yesu, wache nichukue nafasi hii kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye amewezesha kila mmoja wetu tujiunge na jamii ya Tuya kusherekea ile nafasi Mungu amepatia Soipan. Na ningependa kwanza Rais, ngawa tunapongeza Soipan, ningependa kukushukuru na kukupongeza kwa ile nafasi na ile utambuzi ambaye umetambua jamii ya Maa, msichana wa kwanza Masai kuwa cabinet secretary. Pongezi Rais. That is an indication ya kwamba you mean well for this community and also you mean well for this country. Pongezi Rais. Soipan, pongezi. You have our support kwa ile kazi ufanyia sio tu jamii ya Wamasai lakini Kenya kwa jumla. Pongezi. Kwa wasasi Samson Ole Tuya na familia yote tunawapongeza. What Soipan is today is because of your sacrifice. Na tunawatakia mazuri. Finally, Your Excellency, we know you mean well for this country. Uko na mazuri ambayo umetupangia. And I want to assure you that we will give you the necessary support. Na ningependa tu throw a challenge to our members of parliament. This finance bill ambayo inakuja, please musimame na muhesabiwe, because Your Excellency, una uongo mingi imetembea. Hao wananchi lazima waambie ukweli, because there is no way we can run a government. Your Excellency, tumetoa list mingi ya mabarabara na hii mambo yote, na tutafanya kwa njia gani tusipopata ushuru, Your Excellency. So you have our support, and I want to request our members of parliament to petition tupate maendeleo kama wa Kenya. Asanteni. Asante sana ndugu Parjok. Wale walangore na tomono ni nalozo erona ni nyoshi engavanai empu. Na ni nyabisho gioloriga meda chairperson le UDA. Anachama na do yorgo. Na yako kayini washoki kinkai ni yolowa jada duwa ni nyana ibongeta ostering lesia ye UDA. Na yako rekolo lega jipanga 2017. Angalia huyo mama. Asante, karibu mama. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, my sister CS Soipan Tuya, viongozi wote na wananchi watukufu, hamjambo. Hamjambo tena. Nimeshukuru sana kuwa hapa siku ya leo kushikilia dada yangu Soipan ambaye tumejuana kwa miaka 10 tukiwa wambunge.
mkiniona hivi nimekuwa mbunge miaka 20. Na mimi ndiye governor kule Embu County. Na pia Mheshimiwa William Ruto ameona wamama wametosha. Akaniongezea kiti ingine ya chairperson wa UDA, the ruling party. Nipigieni makofi. Kwa hivyo kama unataka kusimama uanze kuniongelesha, nikuambie zile rules za nominations zinaenda. Lakini nataka kuchukua hii nafasi to say, Your Excellency, we are here to celebrate this great lady. She is a very intelligent lady, very, very intelligent, very firm in her decisions, and very hardworking. And she's not a coward. Huyu mama si muoga. Nakumbuka wakati tulikuwa tunapitisha bills kule mbunge, ameketi hapo tunafikiria atashindwa na kazi. Alisema the eyes have it, na decision was final. Mpigieni makofi. So she's a strong lady and we celebrate her. Today you have broken the glass ceiling for the Ma women, and I celebrate the Ma women that are here today, led by yourself, Tuya Soipan, Peris Tobiko wa kule Kajiado, Sara Korere kule Laikipia, na Naisula akiwa kule Samburu. It is not easy for a woman from Masai land to get to where they are. Wapigieni makofi. But I also want to appreciate, nataka kusema asanti kwenu nyinyi watu wa Ma, because mumeanza kuwa na confidence na viongozi wenu wa mama. Na leo nimeona hata mama mwingine amechaguliwa kama MP wa Narok North. My sister Agnes, I'm proud of you. Na nataka kukuapisha uingie katika UDA kabisa na usiogope. Kuja mimi na kukaribisha, niko tayari kukuwelcome katika UDA. Your Excellency, we appreciate the support you're giving us as the women of this country. As Susan has said, hatungekuwa hapa bila wewe ile support ulitupatia. Na pia our Deputy President Rigiji, you've held our hand as the women leaders and you believe in us. You don't believe, it is not tokenism. You believe that we have what it takes. Tutawa support. In Embu County, we support housing, affordable housing. Kwa sababu kule Embu, tunangoja 5,000 houses na tumeanza za kwanza 400. So we support it. And Osoro, my brother, you are the best whip. Well done. I can see you're walking in our footsteps. Make sure government agenda always makes it on the floor of the house. May God bless you. Asanteni sana watu wa Narok na mubarikiwe kwa kutupatia kiongozi shupavu Mama Soipan Tuya. Asanti sana. Thank you. Endo shokido inadhomono ningaga ninyacha person UDA tafadhali. Your Excellency, mimi nimemaliza programu yangu. Na kwa heshima yako, mimi nataka tu kusema mambo matatu ndio niweze kuita Speaker of the National Assembly ndiye aendeshe hiyo programu nyingine. Moja, tumezungumza mambo mengi kuhusu appointment kutoka jamii hii ya Wamasai. Na wacha tu nikuambie Your Excellency, sisi kama viongozi tumeona wale watu ambayo umeweka kwa hii serikali. CS huyu wetu ambayo ni Soipan Tuya, tuko na number of PSS, tuko na CAS, CSS, na pia tuko na board members ambayo umeshatuwekea na tunasema asante. Lakini kwa sababu unaona hii raia wengine kutoka hii kamera mpaka chini, imagine hiyo list ndio nilikuwa nimekuletea. Wanalia, and I thank you kwa sababu juzi tulileta zingine mbili. Kuna mheshimiwa ambao unajua amekuwa MCA for the longest. Ndugu yangu nasema hivi, hawa wandugu zangu ambao unaona ni wale watu ambao walikuwa wamepotea wakaenda kwa chama zingine, lakini sasa wamerudi wote na wanataka kuwa kwa chama yetu. Naomba tusaidie hawa ili 2027 na ikifika ile mzee wetu ya kitandawili atakosa mtu ya hapa ya kusimama. Naomba tu kwa heshima yako, kwa sababu weyanda kizodo ko lodonga na ko shingoro kazi anda cho siyana ana mustari bo kana ke yolonga ni cho diene we
Haya. Enda sho siye. Tafadhali nenda sho doi. Sho the name yeye warkasi ni mendashi. Your Excellency, ya watu ambao unaona ni wale ambao injured soldiers, some of them, lakini wengine wao ni wale walikuwa wameenda kwa msituni. Sasa wamepotea. Nimewaita wote, sasa wamekuja wako pamoja na sisi. And Your Excellency, mimi nimekusaidia. Kuna wengine nimepepea kazi kidogo kidogo hapo kwa county. So kidogo unaona wameng'ara, leo wako na suit na wako tayari kukufanyia kazi. Wewe amesema doi. Jambo la pili ni mambo ya mabarabara. Na mimi najua ndugu yangu Murkomen ako hapa. Na tulikuwa tumezungumza hiyo na sitaenda kuzungumza mambo ya mabarabara kwa kaunti hii. Juzi na kukupitia kwa heshima yako, tumekuwa na naibu ya rais ama deputy president wetu. Alikuja hapa siku mzima. Tukianzisha mabarabara ya Maram. Karibu 1145 kilometers ambayo tunafanyia wakulima wetu ili waweze kutoa chakula, kwa sababu mwaka huu imenyesha mzuri, na asante kwa ile fertilizer ambayo tumepata. Juzi tulikuja na yeye hapa. Mabarabara nyingi kwa kaunti yetu inaendelea na tutaendelea kusaidiana tukienda mbele. Lakini kama vile umeambiwa, tuko na hii barabara ambayo inatoka Nguswani inakuja inaenda mpaka hii boda ya Tanzania. Ninaomba tafadhali, kwa sababu hii ni ya Narok West, na kama vile ulikuwa umesema kila constituency, na mimi niko na constituency 8, kama tunaweza moja tu lami moja, sio hii mwaka, mimi najua maneno yetu bado tunatengeneza, lakini the coming year ukiniwekea hii kutoka Nguswani mpaka yende kwa boda, sisi tutashukuru lami. Hizi zingine ya kuingia ndani uniachie kama gavana yako, mimi nitafanyia hawa kuweka Maram. La pili, hii barabara nyingine kutoka pale Lulunga na kwenda mpaka Ndasikira, tunaomba hiyo ndio roho ya Narok South, na kwingine ingine huko ambayo inapanda kutoka Lulunga na kwenda Sagamian, Sogo, na hiyo maneno imemalizika kwa South. Huyu mama, na uniruhusu tu niseme, huyu mheshimiwa wa North, mimi nimeweka juzi karibu tinga 8 kuweka tu Maram. Mimi naomba tusaidiane, utusaidie nisaidie hii mama. Hao watu wetu ambao wamekuwa wakiimba hiyo mambo ingine yote wamerudi, lakini tunataka kushika huyu mama Agnes, mheshimiwa wa North. Tushike yeye mkono, twende tutengenezee hizo mabarabara. Hata barabara ya lami kwanza ikikuja, tuwekee hao watu ya Narok North ndio wasaidike, waweze kukuja kuwa pamoja na sisi, kwa sababu mimi naona sasa ni constituency moja tu inapotea. Sunguli ndio unaona mzee wetu ako kamili. Kila mtu hapa ako sawa. La mwisho, Your Excellency, mimi kama gavana wako ya UDA ama Kenya Kwanza, tayari tumeanza kazi kama county government. CID project karibu 60-70% are done. Sila ambayo tumeanzisha hii mwaka. So mimi nakuambia hapa Narok, mimi nimepanga kazi na tutaendelea kufanya hiyo kazi. Ndio unaona kelele, hatuna sana kelele hapa Narok County. Tunaendelea, tumeshikana na viongozi wote, tunaenda mbele. Jambo la mwisho, Your Excellency, unipee tu niongea na hawa wa ndugu zangu kwa hii lugha ya mama. Lama asailang aloita idip. Na yiwa kana ikilikwa nenda joki mayolo dani dole tata joke nyor yoga la rais. Wore ngolongi pookin na ketii Narok. Nemekure do yaba ninyo le wasingishu. Erara ne weji woloruko ji amanya. Uyama dio rais ewu abidare yo emikinyoro tata si yo Kenya support 2027. Iya lalewa. Amadi kulo rikan pookin oishoki mpaka nakera yang na isoipan. Amadi dua iye ara itonda tine wei aloita idip. Itonita iye tine wei. Nidio na bolongi shinda serikali erita. Paji yilo kishili longu besir tata 2027 ingai na ishinda. Ndada yakara ikiliwan. Eme ya ndala tata enyu dandu sujiyo pega ngorake do ndai rekasin kulo kulo tungana bokana bali tio merikori pegi bodukoya at least all tungana do mununi layaka na kajo bitu mudumu senda orkasi nimiki ngira ijeli enchama nimiki ngira ijeli ajo kaja baidi egi yoni ti bokin lo ma sai kito ningo do idine wore ambaya ye mwisho nenyu dama bangala rikolang pegi endelea bokin napu enda bal kwanza na siasa epesana na misaidia yo ma bedo idokoya wora tungani yuni dashi ndasho do yamo meta tungani le meta haki kaka wore tana takara matisho mara ngasaba lomon kumok oji ilikuwa kiboito yodo kwa ya megi yolajo ekingira endelea wore de tana rabedol county ya Narok negi adarge do hospitali ni kedi anemedi
Tinidol tenaka dar barabarani aidipa aitaru tenaka dar barabarani atipika ildingai. Ketii anakagira aleisho. Neja siedu hii mambo ya title deed, Your Excellency, nikienda kumaliza. Mheshimiwa Deputy President, nakushukuru sana kupitia ofisi ya Rais. Tumeanza kupeana title deeds. Juzi tulikuwa na yeye hapa, tumepeana 5,000 title deed individual ambayo serikali yako imetoa pesa na wakapewa bila kulipa kitu chochote. Hii pia kwa hii pande ya Olderkesi na pande ya Loita, the 5 section tayari wanaendelea, na mimi nilikuwa nimesema nitajitolea kama governor. Zile zingine expenses kidogo kidogo ya surveyors, county government itafanya hiyo kazi. Hii ingine ya national government kama zile fees 30,000, mimi nashukuru Deputy President kwa sababu ameniambia tutakaa na wewe mpaka tuhakikishe ya kwamba Wamasai wote wamepewa title deed zao ambayo watakuwa naye, badala ya kusema ya kwamba ati kila siku lazima waende Narok. Wataletewa hapa kwa mashinani. Lama Masai rejo kisianda Balangop. Naenda Balangop amgide jo yo kingereza nakata imie sheria te county government ajo ore bi yini mirol jamba ningasa lai bodor orglada linyi bokin. Tana laiser mirol jamba ne bonu laiser bokin odiango bokin adiana kop. Na danar mole lian ne bonu bokin ne wiji gwana jo anyo be mirta lo shamba. Oya maina emesidai. Jodo ndomana kana ochidonga. Oya na ijo yara mpango bidu nguruma de mirangop. Your Excellency, naachia hapo. Hiyo ni lugha ingine ngumu, lakini inasema wewe ndio the President of the Republic of Kenya, na sisi tunasema Your Excellency, kwa hii mambo ya taxes tulikuwa tunauliza kama governors kama kuna ile ambayo sisi unataka tupitishe kwa county government, uone county zaidi ya 30 watakupitishia hiyo finance bill, lakini kwa sababu hatuna hawa wabunge, at least wale 6 ambayo mimi niko naye wamesema watakusaidia upitishe hiyo finance bill. Hiyo mambo ingine ya kelele tutajua huko. Kwa haya machache ama mengi, munisaidie niweze kukaribisha the National Assembly Speaker, ndugu yangu Moses Wetangula. Karibu Your Excellency. Sorry my all time leader. Nimesahau, nimeambiwa nikaribishe majority leader ya Senate, ndugu yangu Cheruyot ya Bomet. Na usinipige, nimesahau tu kidogo. Asante, Mungu awabariki. Asante Governor Patrick. Your Excellency, the President, Deputy President wetu Rigathi Gachagua, Speaker wa bunge letu la National Assembly, Chief Guest wa siku yetu ya leo, Mheshimiwa rafiki yetu Soipan Tuya, viongozi wa kisiasa na serikalini, viongozi wa kidini, wananchi wa Narok County na wale wote wametoka mbalimbali. Naomba ni wasalimu wote, hamjambo. Meisisi Yesu, meisisi Olaitoriani. Your Excellency, nataka nitoe shukrani zangu sababu wakati tumekuja hapa siku ya leo, mimi nilikuwa nafikiria nakuja tu kusherekea kama vile huwa mara nyingi tunasherekea uteuzi wa marafiki zetu. Huyu Soipan ni rafiki yetu. Lakini wakati ule msichana Blessing Retuye alitoa ile shairi, ilinisaidia kichwa yangu kufahamu how significant it is to have a girl child from the pastoralist community occupying the office that Soipan is occupying. Yeye alizungumza na niliona vile kina mama na kina dada walikuwa wanashangilia when she was enlisting the rights of the pastoralist girl child, the right to own land, right to do everything, including even the right to love and choose the person that they want to marry. Mimi niliona kina dada wengi na hata wanaume wakipiga makofi wakicelebrate because of the things that you are speaking about. In fact, wale watu sikuona wakishangilia peke yake ni Sankok na huyu Kitilai. Sijui alikuwa anasema nini, lakini alikuwa nasikia wakisema tu keshuye. Kile ni kusema tumekataa hiyo maneno. Najua sisi pastoralist, which includes hata sisi watu wa kutoka pale Rift Valley, hii mambo ya kupenda kina mama na kuwachunga vizuri bado hatujajua. Tunajifunza polepole.
Sisi hatuna ile courage. Ukipata Masai Kalenjin kama mimi, mara mingi hatujui mambo ya ati ukifika nyumbani unaambia bibi nakupenda. Sisi ukifika, si anaona nimebeba nyama na nimeleta kitu kidogo, hiyo ndio njia yetu ya kusema nakupenda. So tunajifundisha. But you have been a good example to us by appointing Soipan. Apart from just celebrating Girl Child, there is another lesson that we learn, Your Excellency. Huyu Soipan, msimu ambao uliopita wa bunge, yeye alikuwa kiongozi ya kikundi ya kina mama viongozi ambao walikuwa wanajulikana kama Inua Mama. She was among the 2 chairpersons that were leading that group. As we speak today, na nilienda kwa simu yangu nikaangalia picha ya that group ambayo ilikuwa inaitwa Inua Mama. All of them, without exception, are occupying great positions of leadership in this country. Wengine ni mawaziri, governor, wajumbe. In fact, wakati Patrick alikuwa anaongea ikanikumbusha, unajua mimi naona kuna viongozi ambao ukifuata mikono yao imebarikiwa. Kama wewe wale walikufuata, mikono yako imebarikiwa, ndio hawa governors, ministers. Patrick introduce marafiki wake wengine akasema hao walifuata yule mzee wa kitendawili wanaitwa injured soldiers. Sasa uchague kama ukifuata yule mtu ambaye mwishowe utaitwa injured soldier ama utakuwa waziri kama Soipan wakati uchaguzi ule mwingine unakuja. Your Excellency, ningependa tu kusema jambo moja. Sababu mimi najua masaa imesonga sana na sitaki kusema mengi isipokuwa tu nikwambie wewe ukiwa kiongozi yetu na kiongozi wa taifa. Mimi najua watu wamezungumza sana kuhusu hii kitu ya finance bill. Paka pengine hata wewe unasumbuka kwa roho ukisema ama nimeletea wananchi kitu mbaya. Mimi nataka nikuambie wewe ni Mkristo na unasoma Biblia na unajua Mwenyezi Mungu. Hii mambo ya pesa haikuangi rahisi. Hata kwa Biblia yenyewe Mwenyezi Mungu ambaye alituumba mara nyingi akitupatia instructions yeye huwa anapeana orders. It is only in matters of tithe, na iko katika Malachi chapter 3 verses 10, that Mungu mwenyewe he could not give orders. Ilibidi aombe watu sababu anajua hii watu wameomba vile wanakaa. Ikifika mambo ya pesa watu wakwangi rahisi. So take heart ukijua mambo ya ushuru is not an easy thing. Malachi 3:10 ukisoma Mungu amesema leteni matoleo katika nyumba yangu. Lakini hapo mwisho akaona ni kama haijaandikwa vizuri, akaongeza kitu anasema mnijaribu kwa hii. Sasa wewe ukiona Mungu anasema mnijaribu, si hata wewe uvumilie tu. Ujue hii mambo ya ushuru si ati ni kitu rahisi. Hakuna mtu anapeananga pesa kwa urahisi. Ile kitu tu ambaye sisi tunakataa kama viongozi ni viongozi wale ambao wako na unafiki. Hao wenyewe wanajipangia mambo yao, lakini ikifika katika mpango ya kupangia wananchi, hao wanaanza kuweka fitina. Mimi nakubaliana na vile Waziri Duale amesema. And in fact Duale, you didn't get the figure correctly. 30 million ilikuwa last term. Term hii tunapozungumza, wabunge sisi tulipofika tulipewa mortgage 35 million Kenya shillings ya pesa ya wananchi at only 3%. Na wa kwanza kuchukua ni wale wa Azimio ambao saa hii hawa wanachukua pesa huko alafu wanarudi kwa wananchi wanaweka fitina. We want to challenge our colleagues, especially wale wanatoka upande wa Azimio. If indeed you don't believe in the housing agenda, kama kweli hauamini hii maneno ya nyumba ni maana, rudisha ile pesa ya mortgage ambayo mlichukua ndio tujue kweli hamuamini hii maneno ya manyumba. Najua watu wawache ukora. Wengine ni ukora, wengine pia sijui ni wivu, lakini mimi kuna wale nimeelewa. Unajua Your Excellency, saa nyingine hata wewe uelewe hii viongozi ya upinzani. Unataka kuniambia hata wewe ungekuwa Raila na unaona Ruto anaenda kuchukua ushuru ambaye akipata atabadilisha maisha ya mwananchi, atapata vijana wale wako chini wainue juu kama vile ulikuwa umesema bottom up, ungekaa na umunge mkono? So ungeweka fitina kama vile yeye pia anaweka hii fitina yake. Kwa hivyo wewe elewa ile kitu Raila anafanya, yeye hataki ufaulu kwa ile mipango ambaye tulisema we will uplift those at the bottom of the pyramid, tuhakikishe tumewainua mpaka juu. Mimi nawapatia hakikisho wananchi kwamba ile mipango ambaye tulizungumzia sisi kama serikali ya Kenya Kwanza, hakuna hata moja ambaye tumesahau. We will make sure that at the end, mwisho ya maneno hii yote ambaye inasemekana kelele maisha imeenda juu kweli, na hiyo tunakubaliana, maisha iko juu, lakini pia wakati tunazungumza wacha mwananchi wa kawaida azungumze.
isikuwe ni ule alichangia kufikisha deni na shida ya Kenya pahali iko, ati ndio wako mstari wa mbele kutuambia vile maisha sasa imeenda juu. Saa hii ndio unapata calculator ya kuhesabu pesa ya Kenya, na wakati mlikuwa mnazunguka mkitoa 20-30 billion kuzunguka kwa ile project bandia ilikuwa inaitwa BBI, huko unajua ni pesa ya mwananchi. Saa hii ati ndio umejua kuhesabu pesa. Waacheni unafiki. Waacha Rais Ruto afanye kazi ili aweze kuinua wananchi wote wapate maisha bora. Kufikia hapo sitaki kuzidi zaidi ya hapo rais, sababu leo ilikuwa ni siku ya kushukuru na kumwambia Soipan pongezi. My good friend Soipan, I know we have come today to celebrate a national promotion that you have been given. But mimi niko na uhakika, nikiona vile unafanya kazi, we will still come back here to Leshuta to celebrate even international assignments that you will have been given because of the good work that you are doing. We wish you well and we celebrate you, our dear sister. Kufikia hapo, nataka nichukue fursa hii, nimwalike Papa wa Roma, Speaker wa National Assembly, ndugu yetu Moses Masika Wetangula. Situmpigie makofi kabisa speaker wetu, ndio watu wakileta mchezo kule bunge afanye vile Soipan alikuwa anafanya. Katia hiyo kelele anasema the eyes have it, na maneno yanaisha, wananchi wanafaidika. Makofi kwa Moses Wetangula. Asante. Asante sana Mheshimiwa Aaron. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Ruto, Mama Rachel, Your Excellency Deputy President, mawaziri wa bunge, Mama Soipan na familia yako, na waheshimiwa wananchi. Pia nawatambua mabishops wetu ambao wametuombea. Mheshimiwa Rais, yangu itakuwa mafupi sana kwa sababu muda umeyoyoma, na najua wewe ndio umebeba message ya kitaifa. Mimi nilialikwa hapa na Mama Soipan kwa sababu yeye alikuwa mwanafunzi wangu. Katika bunge la 7 nilikuwa na mzee Samson Oletuya. Tukasukuma gurudumu ya bunge na siasa, na alikuwa mzee always in a suit, na mzee mwenye heshima kubwa. Ndugu yangu Samson, nakushukuru sana. Baadaye nikiwa ofisi yangu, mama ya Soipan akakuja na msichana yake, huyu waziri. Akaniambia mzee Samson amenituma nikuletee huyu msichana umfundishe sheria as your pupil. Nikamchukua msichana na nikamfundisha kuwa wakili. Hata ile kizungu mzuri anacharaza, mnajua wengine imetoka kwa yours truly. I know Soipan as a very resolute, very brilliant, very honest, very hard-working girl. So, Your Excellency, you didn't make a mistake. She's a critical cog in the wheel of your cabinet, and I have no doubt she'll do the very best for you and for the country. So, msichana yetu, always give your best. I've watched you working, talking about your ministry, and you have your hands on. Umepewa docket ambayo ina maana zaidi kwa binadamu. Kurejesha mazingira yetu, kupanda misitu, kurudisha mito, protecting the environment, kupunguza kutupa makaratasi ovyo ovyo, na mambo mengi ambayo yataleta maisha iwe bora zaidi kuliko ilivyo. Tutakusaidia tuwezavyo ili uweze kusaidia nchi yetu. Mzee rafiki yangu Samson, hongera sana kwa kutuletea huyu msichana. Na nyinyi sasa ni marafiki zangu, na kwetu tunaita mmekuwa basakwa. Nimeambiwa na gavana kwamba nawaita Olaputani. Kijana yangu moja ameoa msichana Mmasai kutoka jamii ya Matapato, kutoka kwa Olelengu.
Hata Olelengo ameniambia atakuja kule Bungoma. Na mahari nimelipa ng'ombe zote. Hakuna ile imebaki. Nikimalizia, Your Excellency, there's a lot of heat that is not generating any effect. I want to advise you as a friend, never fear to act, never act in fear. Because you took the Bible and swore to defend and protect not only the Constitution, but serve the 50 million Kenyans. Now watu wote wako na wewe. Don't mind about a few errand ones. You can never have 100%. Tufanye kazi, tubadilishe nchi yetu, tuboreshe nchi yetu. Na nyinyi jamii ya Maa, nyinyi ni watu wazuri sana. Watu wakarimu, watu ambao wanamjua Mungu. Whenever Kenya moves, you will always be part of Kenya. That's why Soipan is a cabinet minister in the government of Kenya. Mama Soipan, hongera, hongera, hongera. Don't let your boss down. Don't let me as your teacher down. We are proud of you. Sasa namwalika ndugu yangu Deputy President Rigathi Gachagua, aka Rigiji, aka Musema Ukweli, naye akuja aongee, amwalike rais wetu. Ashuoling. Kiongozi wetu wa taifa, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, mgeni wetu wa heshima CS Soipan Tuya, wazazi wako, baba maaskofu wetu na wachungaji wetu, viongozi wote walioweza kufika hapa, marafiki na majirani na watu ya Maa, Endas Wabogi, Mrs. Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, tumeshukuru sana kupata nafasi tena kufika hapa na wewe katika ibada ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema amemtendea huyu dada wetu mdogo Soipan Tuya. Tungetaka kutoa hakikisho ya kwamba huyu Soipan Tuya, tukifanya kazi na yeye pale katika cabinet committees, ni mama ambaye ako very focused, committed, humble, and she knows what she's doing. And so far, so good. Na Mheshimiwa Rais, tunakuhakikishia kwamba vile tumemwona huyu waziri wetu na vile ameendelea so far, she'll make the people of this community proud. CS Tuya, mine is just to tell you that God, the President and Destiny, has given you a unique opportunity to do whatever you must do to define the place of leadership and management, not just of the Maa women, but the women of Kenya. Once you succeed, and you must, you will have, in a very special way, dealt with the previous prejudice that women have no place in leadership. So you must work very hard. Hiyo ni nafasi Mwenyezi Mungu na Rais amekupatia to affirm that women, like their counterparts, ourselves, can do whatever they need to do in matters leadership, in matters management. And I want to confirm from where I sit, you have done very well. And the sky is the limit, like the young girl who was here very ably told all of us. Sisi tunataka kusema ya kwamba hawa watu wetu wa Maa walichochewa sana uchaguzi uliopita na yule mzee akuzimia na vibaraka wake, na wakaambiwa ya kwamba Rais William Ruto akichaguliwa ataingilia mambo ya mazingira,
ataharibu, ataleta wakale jini Mau na ile uongo mwingi. Na kwa sababu watu ya Maa wako na tegemeo kubwa sana kwa mazingira na kulinda misitu kwa sababu ya maisha yao, kiasi kikubwa wakaamini. Sasa rais amekuwa ofisi mwezi 8, hiyo uongo imejulikana, imeonekana. Sasa rais amechukua mtoto wenu wa hapa ambaye nyinyi muko mnatilia mkazo sana na maanani mambo ya mazingira. Kwa hivyo mambo ya mazingira, kulinda misitu, chemichemi za maji, iko katika mkono ya mtoto wenu Soipan Tuya. Kwa hivyo kama kutakuwa na shida kwa mambo ya mazingira, kwa mambo ya chemichemi za maji, kwa mambo ya Mau, mtu ya kuulizwa hapana Rais William Ruto au mimi, ni huyu Soipan Tuya. Na kwa hivyo wale wenye kutafuta uongo na fitina na uchochezi dhidi ya uongozi wa Rais William Ruto kwa uchaguzi ujao, watafute fitina mpya, uongo mpya na uchochezi mpya, kwa sababu mambo ya mazingira has been put to rest by having your daughter to be in charge of that particular function. Rais wetu, ningetaka nimpongeze huyu gavana wa hapa Bwana Ntutu. Alikuja tukaketi naye chini kwa mambo ya title deeds. Akasema kwa sababu vile tumekuwa na matatizo ya kiuchumi, county government itachangia kutoa pesa kusaidia masurveyors wetu wa serikali kuu wakuje hapo wafanye kazi na yeye. Akafanya hivyo, tukakuja tukapeana title deed 5,000 na zingine 10,000 zinaendelea. Zikiwa tayari, rais utakuuliza wewe mwenyewe ufike hapa ukuje upeane hizo title deeds 10,000 kwa hao watu ya Maa. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuuliza magavana wale wako hapa na wale wengine nitakuwa nao IBEC kesho, nitawauliza hata hao wakuje tuketi. Zile county ambazo tuko na kazi ya kufanywa ya kuprocess title deeds and land adjudication, wasingoje, wakuje pia watenge pesa kiasi fulani vile huyu gavana Ole Ntutu wamefanya. Tushikiriane masurveyors wetu wa serikali kuu na county government to process title deeds, wananchi wapewe waweze kuishi na kufanya kilimo wakijua kila mtu ako kwake. Ya mwisho rais, hii maneno ya finance bill ni uchochezi mtupu. Jana nilikuwa pale Kitui Central, mjumbe wa hapo Wiper akasimama kaongea mambo ya finance bill, akasema hata afadhali ahame Kenya, hata watagawanya Kenya mara mbili vile Raila amesema, kuliko walipe ushuru, kuliko walipe nini. Watu wakapiga makofi sana sana, makofi ilikuwa napigwa tunasikia tukiwa pale mbele. Akarudi tena hapo baada ya kumaliza akasema, naibu wa rais na kutuma kwa rais umwambia tusaidie barabara ya kutoka Kibwezi kwenda Mwingi. Makofi. Akarudi hapo akasema, tuko na damu ya umma tunataka tujengewe. Makofi kapigwa. Tunataka pia rais atusaidie hii shule ya St. Charles Lwanga, atusaidie shule ya Kitui High School, atusaidie ya wasichana ya Mlango. Makofi kapigwa. Sasa nilipoamuka nikasema basi, nimesikia hii maneno mmesema, nimwambie rais ya barabara, ya maji na mambo ya shule nitafikisha report. Kwa kapiga makofi sana ya kwamba nitafikisha report. Sasa nikauliza basi, nikimwambia rais hiyo, mnataka nimwambie pesa ya kufanya hiyo kazi yote mmepigia makofi itatoka wapi? Wakakimia. Sasa ile iko rais, hakuna shida na wananchi, ni viongozi wanadanganya wananchi. Sasa nikitoka hapo tukienda kutafuta chakula, watu wakasema hatukuwa tunajua hii barabara tunauliza na hii maji itatoka kwa kodi. Hii waheshimiwa bado wabia sisi. Sasa nikaambia sisi hatuna namna nyingine, ni hiyo. So nyinyi kama mbunge wenu wanasema watu wasilipe kodi, asiulize barabara kwa sababu itatoka wapi. Wengine wenye kuchochea ni watu marafiki yangu ya magazeti hawa.
Juzi Your Excellency wameandika headline kubwa screaming, Ruto gets in trouble with Mount Kenya MPs, they are opposed to the finance bill. Gazeti nimetumiwa usiku, nimeamuka, nimetafuta gazeti, nimesoma, nimekuta ni mjumbe mmoja peke yake anapinga. Na wameandika Mount Kenya MPs. So nyinyi watu ya magazeti, pia nyinyi ni wachochezi. And we must call you out. Those editors who wrote that headline, how stupid do you think Kenyans are? You write a headline about Mount Kenya MPs, they are about 80. Then inside the whole narrative, you quote one. Because you are in bed with those people, because you are in the same group. We defeated all of you together, Azimio plus the press together. And we'll call you out continuously. Now you don't even have to write what I have said. Si nimesema tayari. Niseme nisiseme. These are the characters who are creating all this confusion. Because they were part of the Azimio brigade. Tuliangusha nyinyi pamoja na Azimio na Uhuru na Raila, tutaangusha nyinyi tena 2027 together. So we want to urge the people of Kenya. Nimeona senator hapa ametuandikia ati mkienda Narok leo msiongee mambo ya housing kwa sababu Wamasai hawahitaji nyumba, wanakaa nyumba za kuhamahama wakitafuta malisho. That is true. It is true. Wamasai wanahama wakitoka hapa wakitafuta malisho. What is also true is that nobody is asking those Masais wanahama kutoka hapa kwenda pale walipe housing fund because they have no salary. So what is the connection between the two? Mwenye yako na salary ni huyo senator. Sasa yeye anajificha na Wamasai wanahama kutoka hapa kwenda pale. That is the truth. So yeye mwenyewe hataki kulipa, anajificha kwa Wamasai. Hakuna mtu anaambia hao wafugaji wanatoka hapa wanaenda pale walipe 3% kwa sababu hawana payslip. Ile iko ni hao wafugaji watoto yao housing ikianza watapata kibarua waende wajenge manyumba. So the beneficiaries of this housing fund are the ordinary people, the young people. Hao ndio wenye kufaidika. Sasa wale wenye wanatakiwa kukatwa pesa wanapiga kelele, lakini Your Excellency usijali, hii maneno ni very simple. When Osoro you do what you have said you do, which you must do. Mkipitisha. Tukikatwa sisi, hao wenye hakuna mtu nakata hao, watajua hakuna mtu alikuwa na haja na hawa. Hii kelele yote itafika mwisho. So hii kelele is only for a week, 2, 3. Once imepita, wale tunakatwa, mimi nikatwe, rais akatwe, Tuya akatwe, hao watoto wetu wapate kibarua. Sasa hao watajua ilikuwa ni uongo. Unajua hii maneno ya uongo haikayage sana. Ikienda sana ni 3 months. Si umeona huyu mzee ya kitendawili ameita Wakamba pale, anawaambia ati Kenya itagawa mara 2 kukuwe marais wawili. Ni uongo ama si uongo? Is it possible? Ati Kenya igawe mara 2? Kenya gani? Hii ya William Ruto? You know, people want to cheat others for no reason. Na watu naye wanapenda uongo. Na ndio mimi nasemanga ukweli, tunakosana na watu wengi. Lakini finally wanakujaga kusema mimi niko right. So hii finance bill itapita. Wale watakatwa ni sisi. Wale wamekaa hapa kwa mkeka nyekundu hii ndio watakatwa. Wale wamekata kwa nyasi, mwekaa kwa nyasi hakuna kitu mtakato. Si umeona hao ndio wanapewa mpaka maji na jugu karanga pale. Hawa ndio wenye kukatwa. Wale hakuna mtu anako na haja na nyinyi. Nyinyi mungoje hao wakatwe, watoto wenu wapate kazi. Sio iko sawa sawa? Yeah, that is the truth. Yeah. Lakini nyinyi watu ya media mtakatwa, simuko na mshahara. Nyinyi mtakatwa 3% au 2500. Nyinyi mtakatwa, so you have a very right kupinga. Nyinyi muendelee kupinga, lakini hata mkipinga mtakatwa. Kwa sababu lazima hii watoto wetu wapate kibarua. Kwa hayo mengi niseme asante sana. CS Tuya, please don't let our girls down. Do what you must do and affirm the place of women, not just my women, the Kenyan women, in leadership and management. And once you succeed, which you must, there will be nobody who will have any reason kubagua wasichana. Na nyinyi wazee ama sasa mumeona maneno. Tafadhali wachie hii watoto wasome.
kuna haja ya kutafutia hao mabwana ya nini. Sasa huyu alisoma, sasa ni cabinet secretary. Allow these young girls to go to school, give them a chance, give them an opportunity, watakuja kusaidia nyinyi hapo mbele. Kwa hayo mengi ningetaka kuuliza nyote tusimame kwa heshima kubwa, munisaidie kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya, kiongozi wetu Daktari William Samoei Ruto. Asanteni sana. Tafadhali mnaweza kuketi chini. Asanteni sana. Viongozi wetu wa kanisa na dini, maaskofu, wachungaji, ndugu viongozi wenzangu wote, na wananchi wa Narok na Leshuta, mjambo. Enda subabogi. Meisi sio laitoriani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Narok. Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya aina ya kipekee tufike hapa Narok kwa siku ya leo katika sherehe hii na ibada hii ya shukrani. Tulikuwa hapa Narok hivi majuzi kwa ibada ya shukrani ya sote tuliochaguliwa, MCAs, wabunge, gavana na sote. Leo tumekuja hapa tena katika sherehe ingine na ibada ya shukrani kwa dada yetu Soipan Tuya. Yeye amepata nafasi ya kuwa waziri katika baraza la mawaziri la taifa letu la Kenya, na tumekuja hapa kumshukuru Mungu kwa sababu ya kipawa ya huyu mama. Soipan Tuya, mimi naweza kutoa ushuhuda kwamba nimefanya kazi na yeye
ni mtu mwadilifu, ni mtu mwaminifu, na vile vile ni mtu mwenye ako na bidii. Na kwa sababu ya bidii aliyokuwa nayo na imani yake na uadilifu, na kwa sababu pia yeye ni mama shujaa, leo amepata baraka ya kuwa waziri katika baraza la mawaziri la taifa letu la Kenya, na tunamshukuru Mungu. Soipan Tuya kuwa waziri sio kwa sababu yeye ni mama, sio kwa sababu yeye ni mama Masai ama mfugaji. Mahali amefika kwa sababu anatosha. I must say this without fear of any contradiction. Today, Soipan Tuya is not a minister in the government of Kenya because she's a woman or because she comes from whatever community, but because she is capable of being a minister in the Republic of Kenya. Na yeye kuwa waziri in our team, and as the team leader of a very big team, I want to say that she has earned her place in our team. Mahali tumetoka mbali. Yeye si mama muoga. Kuna watu wengi walikuwa pamoja na sisi, lakini wakati kiliumana walitoroka. Huyu mama alisimama imara. And I want to say, Soipan, congratulations. You are, ile ilisemekana hapa, calm, cool, and collected. We can say that without fear of any contradiction. Pongezi sana. Na kwa sababu ya your achievement, yale mambo umeweza na kiwango ambayo Mungu amekupeleka, sasa wewe ni kielelezo kwa wasichana wengi wa Masai, kwa wasichana wengi wa Ma community, na kwa wasichana wengi wa taifa letu la Kenya. They can look up to you and say that the sky is the limit for anybody who tries and works hard. And I want to say that when we see you, we see women who can do, if not as good as what men can do, they can do better. And I am very confident that the docket today you have as our Cabinet Secretary for Environment, Climate Change and Forestry, I am very confident that you will discharge that responsibility and you will make your parents, the people of Narok, the women of Kenya, and the people of Kenya proud as you do your job as Minister for Environment. Nataka niseme pongezi kwa baba yetu mzee Tuya na mama kwa kumlea huyu msichana ambaye sasa ni mmoja wetu, anachangia katika uongozi wa taifa letu la Kenya katika kiwango ya waziri. Asanteni sana watu wa Narok kwa kumchagua huyu mama akawa ni Women MP hapa Narok kwa miaka 10. Na mimi nataka niwashukuru vile vile. Nikisimama hapa mbele yenu nilikuwa nimesema, lakini wacha nirudie. Kwa watu wa Narok nataka niseme asanteni sana kwa kura zenu. Sisi wote, gavana wenu yuko hapa, women rep, wabunge, MCS, sote kwa sababu ya kura zenu ndio tumepata nafasi ya uongozi. Na kupitia kwenu nyinyi ndio mmempatia huyu Soipan hiyo kazi ya waziri. Kwa sababu kura yenu ndio imeniwezesha nimteue kama waziri. Pongezi sana watu wa Narok. Congratulations. Mimi nataka niwahakikishie kwamba hii safari, vile nilisema tukiwa pale Narok, nafasi sasa ambayo iko ni yetu sisi kama viongozi tuungane ili tuweze kutekeleza yale mambo ambayo yatabadilisha Kenya. Vile viongozi hapa wamezungumza, MCA wetu wa hapa ameongea, mbunge wenu wa hapa ameongea,
Mama County, Governor, waziri amesema ya kwamba kuna mambo mnataka hii Narok tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Tuko na mambo ya title deeds, tuko na mambo ya barabara, tuko na mambo ya masomo ya watoto wenu, shule ya Soipan hapa na shule ya Leshuta pale. Mko na mambo yenu ya barabara, mmesema barabara mpaka ifike Oloropil, mnataka itengenezwe, barabara itoke kule Ewaso ama Wasonyiro ikuje mpaka ifike kule Oltulelelai ama unaita nini kona pale kupitia hapa Naikara. Mimi nataka niwaeleze hizo kazi zote haiwezi kutimia kama tutaendelea na mambo ya viongozi. Sasa ni wakati wa sisi wote kuungana tuweze kupanga vile Kenya itaenda mbele. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Narok, wale viongozi wote mmewachagua hata kwa vyama tofauti, mimi nataka niwahakikishie niko tayari kufanya kazi na wao ili tuweze kupeleka Narok mbele na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Saa hizi mambo ya siasa tupunguze. Saa hizi sio mambo ya viongozi tena. Saa hii tupange mambo ya wananchi. Nimefurahi sana kufika hapa, nimewasikiza kwa makini. Watu wengi hapa wameuliza yale mambo yatafaidi wananchi wetu wa taifa la Kenya. Na mimi niko hapo pamoja na nyinyi sambamba, moja tuwekane bega kwa bega, tuweze kwenda mbele kwa pamoja. Mimi nataka niwashukuru nyote kwa kuja katika hii sherehe, tuweze kumshukuru Mungu. Kwa sababu sote sisi ni binadamu. Hata uitwe kiongozi fulani, pandikwe excellency, uitwe mstahiki, uitwe mheshimiwa, lakini bado lazima tuamini kuna Mungu mbinguni ambaye anaweza kubadilisha hali ya taifa, na sote tuungane katika kupeleka kazi hiyo mbele. Sitaki kusema sana. Nimewasikiza kwa makini kwa yale mambo mnahitaji. Mimi nataka niwahakikishia kwamba tumepanga mambo yetu vizuri. Ile mambo mimi nataka niwaulize viongozi wote. Tuwe ni viongozi ambao tunasema yale ambayo tuko na nia ya kuyatimiza. Katika taifa letu la Kenya tunakubaliana sote kama viongozi ya kwamba tuko na changamoto ya mambo ya ajira ya vijana wa Kenya. Tuko na vijana saizi karibu 500,000 Kenya na wanaongezeka kila mwaka. Vijana karibu 800,000 wanaongezeka kila mwaka. Na hawa vijana wote tunatumia pesa nyingi. Kila mwaka tunatumia bilioni 650 katika masomo ya watoto wetu. Primary school, secondary school, university. Tunatumia pesa nyingi kila mwaka. Ni lazima tuanze kufikiria hizi pesa tunatumia kusomesha watoto wetu wa Kenya. Ni vipi pia tupange ili wakikamilisha masomo yao, wale wanaoingia katika labor market, watu karibu 1,000,000 kila mwaka, pia tuwe na mpango ya vile wao watatumia elimu waliopata, ujuzi waliosomea katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Itakuwa ni kukosa mpango kama hawa vijana 1,000,000 wanaotoka shuleni, wanaotoka katika college, wanaotoka university, hakuna mpango ya vile watatumia ile elimu wamepata, ile masomo wamepata, ile ujuzi wamehitimu katika kubadilisha taifa letu la Kenya. And that is why we must have a plan about the young people of our nation, the millions who do not have jobs, the millions who get out of school every year. We must have a deliberate, comprehensive, practical plan on how we are going to tap into their talent, their knowledge, their training,
their expertise in driving our economy forward. Na hiyo ndio mpango tumeweka katika mpango yetu ya finance bill. Hiyo ndio sababu tuko na mpango wa housing, na hiyo mipango yote viongozi wote wanakubaliana. Wacheni hii siasa kidogo kidogo. Hata wale watu wa upinzani wanakubaliana na mambo ya housing. Shida tu wako naye ni kwamba sio wao wanatekeleza. Kama wangekuwa ndio wakutekeleza, wangekuwa wanasema ile mimi ninasema. Na kwa sababu wanalipwa pia kufanya ile wanafanya, waendelee kufanya hiyo. Lakini tupitishe mambo ya housing, tupitishe finance bill, tupange ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya ya kwamba mambo tumeweka katika budget, maneno tumepanga katika housing program ni kwa sababu ya mambo manne ya muhimu. Ya kwanza ni kwa sababu lazima tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Sio vizuri wa Kenya vijana wanatoka shuleni, wanahangaika barabarani, wanahangaika mitaani, wanahangaika madukani, na tunaweza kupanga kama serikali na tunaweza kupanga kama taifa. Jambo la pili ni lazima tupange mambo ya uchumi. That is what housing and our finance bill is going to address. Mambo ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tunataka mambo ya manufacturing. Pale katika factory ya simiti, pale katika factory ya chuma, pale katika mambo ya hardware, pale katika mafundi wetu, architects, engineers, quantity surveyors, electricians, masons, carpenters, wale wafanyabiashara wote wanafanya hiyo sehemu. Hiyo ni lazima tupange vizuri, ndio ipatikane ajira, tuzalishe uchumi, ndio Kenya tumalizane na umaskini na tupige hatua ya kwenda mbele. Vile vile Wakenya milioni 7 wanaishi katika vitongoji duni katika taifa letu la Kenya. Ni lazima vile vile tuwe na mpango ambayo itawaondoa katika vitongoji duni, waishi kama Wakenya wengine katika mahali pana heshima, pana maji na pana matumizi yale mengine ambayo yatatupeleka taifa letu la Kenya mbele. Jambo la 4 ni vile vile kushughulikia mambo ya chakula. Mumesikia kuna counties katika taifa letu la Kenya. Tusipopanga mambo ya housing, kuna counties hata watakosa chakula kwa sababu ile mashamba yote saa hizi inakatwa iwe ni mahali ya wananchi kuishi. We must have a plan on land consolidation, on ensuring that we safeguard land that is used for agricultural production and food production. Housing is going to address the challenge of land subdivision. Nataka nimshukuru Governor Lengu amesema hapa, hata hapa Umasaini sio vizuri kukatakata mashamba yenu. Na nimeshukuru sana Governor wa hapa Mheshimiwa amesema, Mheshimiwa Patrick amesema yule mtu anayeuza shamba akuje na bibi yake, akuje na watoto, akuje na clan, akuje na jamii yake, ndio tujue anauza shamba anataka kwenda wapi. Na mbinguni bado haijafika siku ya kwenda mbinguni. Sijui kama tunaelewana. So hapo tuko pamoja kabisa. Ndio tuendelee katika barabara ambayo itatuweka kama Wakenya pamoja. Nimesikia ya kwamba kuna watu wanasema ati siku ya finance bill kila mjumbe ajulikane amefanya kazi gani ama amepiga kura upande gani. Mimi nakubaliana ya kwamba kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. I am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan to give these young people, majority of them, they are voters. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people.
I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Mimi nangojea wale wabunge watakuwa kule bunge ni tuwaone kwa macho kwamba wao wanapinga ati ajira ya hawa vijana ambao waliwapigia kura. Wanapinga mpango wa manyumba ya hawa wangwana na 5% ili hali yeye mjumbe anapata 3%. Si ni mzuri tujue ni kina nani watapiga kura against this finance bill? Ama namna gani wananchi? Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu. Hapa nimesikia viongozi wameongea. Viongozi wameongea wakasema tulikuwa wengi. Na tumejaribu director hapa, chairman pale, waziri hapo, PS pale, CAS kona ingine. Kwa hiyo watu wote tumewapatia kazi. Si hawa ni viongozi? Na nimesikia viongozi hapa pia wamezungumza wakasema kuna viongozi wengine bado wako hapa. Hebu simameni nyinyi viongozi ambao bado mnangojea. Si mko hapa? Haya, hawa wapige makofi hawa. Nimesikia mmesema tupange hawa. Hiyo ni mzuri. Na mimi nataka niulize kule nyuma, wale watu ambao hawana kazi huko nyuma, hebu nione kwa mkono. Sasa my friends, sasa wale nani atazungumza juu ya wale? Nyinyi mmeongea juu ya hawa wachache wako mbele. Na wale ndio hii mpango mimi niko naye ya kupangia wale kazi. Wacha tungoje kwanza sisi wenye tuko mbele huku tumepata. Wacha kwanza tupange ya wale. Ama mnasema tupange gani? Tupange yenu huko nyuma ama tupange ya wadosi huku mbele? Si nyinyi mlishatupanga tayari? Si hawa wamepata kiti, kila mtu wako na kiti hapa, mwingine ni waziri, mwingine ni rais, mwingine ni deputy president, mwingine ni governor, deputy governor, MCA, mbunge, nani. Sisi tumepata director, sijui nani. Sasa my friends, tuache kupanga mambo ya viongozi saa hii. Tuanze kupanga mambo ya wananchi. Mnataka tuendelee kupanga ya viongozi ama tupange ya wananchi? Mnataka tupange ya viongozi ama ya wananchi? Hapo sasa ndio maneno iko. So mimi nangojea wale watu wataenda bunge kupinga ile kazi tunataka kupangia wale. Na nijue watakuja kusimama wapi. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja jameni? So that is the direction we want to go. We cannot be people of deceit. We all went to the election. The people in Azimio said they supported the housing plan. The people in UDA and Kenya Kwanza say they supported the housing plan. Sasa kwa sababu nyinyi mmepata viti yenu, mnataka kukiuka raia. Ni wale mliwaambia tutawapangia kazi zenu. Hiyo mimi siwezi kubali. And I will not join any group ya watu matapeli. Mimi niko na huyu Rigiji wangu, watu ya kusema ukweli, wacha tupange ya wale tuliwaahidi. Wacha tupange hapo. Ama mnasemaje watu wa Narok? Si ni namna hiyo? Si tuwapangie hata nyinyi mpate kazi? Si ndio? That is what we are going to do. Hakuna hii ingine porojo ingine kidogo hii tuachane naye. We must be honest people. We must be decent people. We must exit deceit from the politics of Kenya. We must exit conmanship from the politics of Kenya. How can we be agreeing when we are in election that housing will create jobs? Housing will create opportunity. It will spur the economy of Kenya. It will create jobs in our factories, in cement factories, in steel factories. It will create jobs for the Juagali sector. But when it comes to the time of implementation, sisi tunakuwa matapeli. We cannot agree. Mambo ya utapeli imeisha kwa hii Kenya. Sijui kama tunakubaliana watu wa Narok. Tuko pamoja? So, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ya kwamba this is a defining moment in the Republic of Kenya. Tumekuwa na uongo mingi, siku mingi kwa siasa. It must come to an end. We must match what we say
what we promise, what is in our manifesto with what we do. Hiyo ndio itakuwa the new yardstick going into the future. Watu wengi wanajaribu kuniambia hii housing project ni mzuri, hii housing program ni mzuri, hata hii budget ni mzuri, lakini wacha ingoje ngoje. Mimi nauliza, Mswahili alisema ngojea ngojea inaumiza nini? Inaumiza matumbo. Mimi nataka niwaambie, for those of us who are telling me that we should wait on this housing plan, I have this to tell them. We were 60 years ago, we were at the same level with Korea. We were at the same level with Singapore. We were at the same level with Malaysia. Today, in those countries, 80% of their population are living in decent houses. We are yet to begin in Kenya. And you are telling me, let us wait. We are 60 years late. I don't think it is prudent to continue to wait anymore. The time is now, the year is this one, the administration is this one, and the people are these ones. We are beginning this year. Ama mnasemaje? Mnasema tungoje ngoje ama tuanze? Tuanze ama tungoje ngoje? Wale wanasema tuanze saa hii, nione kwa mkono. Nyinyi watu ya media, piga picha hii. Unasema hebu tuweke mkono. Sasa mwende, najua hamwezi kwenda kuripoti hiyo, lakini ni sawa tu. Kwa sababu nasikia hata nyinyi mnaogopa kukatwa 2,500, ni sawa. So mimi nawashukuru sana watu wa Narok. Nataka nimshukuru Soipan, alienda shule huko 5 kilometers. Sasa amesema tujenge shule hapa ndio wengine wasipige lami tena, wasipige barabara 5 kilometers. So nimeongea na waziri pale na nimesema tutaanzia kule Leshuta mahali. Kama sio Leshuta wewe ungekuweko hapa. So tumekubaliana na Soipan. Soipan amesema tuanze na Leshuta. So waziri, tafuta milioni 5 tupeleke Leshuta kwanza. Ndio tujenge. Nasikia kuna dormitory nini ile? Kuna maneno inaendelea huko, tafuta 5 million. Alafu utafute another 10 million ulete kwa hii shule sasa ya hapa, kwa sababu ni kidogo, tuanzishe ndio tuende mbele pamoja. So na nitarudi hapa tena. Tunaelewana watu wa Leshuta? Mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Hapa Narok ni nyumbani kwetu sote, na mjue ya kwamba tutatembea hii safari pamoja na nyinyi. Sisi tunaamini kwa uongozi ya kina mama, na mimi ni supporter mkubwa ya kina mama, na endeleeni hivyo. Si mmesikia chairman wetu wa chama ni mama anaitwa huyo mrembo huyo, anaitwa Cecily Mbarire. Huyo ndio chairman wa chama, na mmesikia bila amesema ndio mjipange na huko mbele sasa muongeleshe vizuri, si ndio? Lakini nilikuwa na keti hapo, jamaa mwingine akaniambia si unisaidie namba ya huyu mama. Nikamwangalia, nikamwambia wewe unataka kusimama? Akasema hapana, huyu mama kwani ameolewa? Please, huyo ni bibi ya mtu. So nyinyi vijana wacheni hiyo story. Wewe kama unatafuta simu ni kwa sababu unataka kusimama kura, wachana na mambo mengine. So otherwise mimi nashukuru sana, nimefurahi sana kuwa hapa Narok. Mjue tunawapenda, tunawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. God bless you. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tafadhali naomba sote tutulie popote tulipo ili tuweze kupokezwa maombi ya mwisho naye Bishop Isaac Pere, alafu tutawaelekeza namna itakavyokuwa. Tafadhali. Basi nauliza sisi wote tusimame tupate kushukuru Mungu kwa kipindi hii ya mwisho ya sherehe ya leo.
Baba wetu na Mungu wetu, katika jina safi la Yesu, tunakushukuru tena kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangia tuanze chakato hii ya leo mpaka sasa tumefika kelele. Bwana, tumesikia mambo ambayo imetujenga kupitia neno lako. Tumesikia pia tena kupitia viongozi wetu, rais wetu mpendwa, kwa yale ambayo ametuzungumzia, ametunenea. Tumepata maneno ambayo imetujenga, imetubariki. Tumefika mwisho na sasa tumekuwa tayari kurudi nyumbani. Wale ambao wanarudi Nairobi, rudi kule nyumbani pote. Tunaomba Bwana ukaise kuwabariki na kuwalinda na kuongoza pote wanapoenda. Na mahali ambayo tumeketi leo, tumeacha baraka mahali hapa, ili Bwana ubarikiwe na ushukuriwe kwa yale ambayo umetutendea. Kwa jina la Yesu Baba yetu tumeomba. Asante. Tafadhali kwa ruhusa